Me, I'm favored, Lynn. I'm favored. That's why everything I do and God amenitouch pale, lazima itakuwa tu successful tu, unaona. Hata watu waseme nini, God anakuanga na mimi. I never had an issue with Shosho before. The only issue came when now she wanted to use the money for other things. I tried to push her to go and pay the money, but every time I used to call, she's sick. Alipe ya land. Ya land. Yenye ilikuwa imebaki. Yeah. And then also she wanted the daughter to go to Mombasa because now the company that had taken us to Mombasa haiku imepeleka. So yeye alikuwa anataka pia watoto walipie ndege waende huko pia wajibambe. Na hii pesa tumechangisha ya nini. So I told her that is impossible. You know, people have been asking why I stayed there. I fundraised the money. The money had a purpose. Ilikuwa tujengee nini? Shosho, tafutie Shosho shamba na tumjengee, or atafute shamba ni iko ready na nyumba, alafu tufanye kama kuna changes tunaweza fanya ifanyike. Renovations. Yeah, exactly. Is Chira's father around? Yes, mimi hadi siku ya matanga alikuwa huko, but now he was not supposed to be, you know. Known. Yep, because now sisi kama TikTokers tulikuwa najua ni orphan. But now kwa matanga alikuwa huko. And everybody around that community knows, you know. And all these kids has fathers. Kila wote wako na fathers wao. But now, Baba Talisha, the information that nilipata first hand ilikuwa the kids are orphans. Relationship tulikuwa na ana hapa juzi. Ama we ni man solo sahi. Sahi unadu life kiman solo. Mimi niko tu. Ati huko tu. Kazi yangu ni kuwakunywa tu. A very good morning to you and a warm welcome to LNS Rebuilding Restoration Series. My name is Lynn Ngugi. You asked for him and he's here with us to have a conversation. And to be honest, I'll be the first one to give him his flowers because I think what he has done is totally incredible. But also, there are a couple of questions that you guys also have. But for me, this conversation is all about why does he do what he does? And also, what are the pros and cons of doing exactly what he does? Does he clout chase with helping people, or does it come from the heart? We're about to get into that conversation, but before I do let him introduce himself, of course, I want to say thank you to our amazing partners who come through for these conversations. That's Maridadi Motors, the home of great SUVs, and of course, Kings Developers Limited. Now, I know we've talked about Kings Developers Limited for a while now, so guys, feel safe to go and get yourself beautiful apartments from them. A very ISO certified real estate company with their magnificent building and offices at Prism Towers. Walk at 5th floor, talk to them and have a conversation and ask them, Kings, what do you have for me? Remember, not only do they have upper end apartments, they also have affordable and medium range, and they are able to cater for you. Very flexible payment plans as well. So msiogope. And of course, if you want to get yourself a car, you know where to go. Go talk to our team at Maridadi Motors. Sir Eric and his incredible team are doing marvelous jobs in making sure that they get to import cars that are durable and that are going to serve us for a long time. And not only do they import cars for you, they also have a great investment plan. They also have a driving school, and you can also check sparkling their car wash for your duvets, cars, and also carpets. And also remember to say hi to them when you go there. And the amazing team that gets to put these conversations together, Scholar, Muga, Dama, Edwin. Dama was like, Lynn, squeeze unitajangi. Nikauliza Dama, umemaliza kuinua miguu? You guys, you saw her trending on TikTok with that inua miguu thing. Yes, but they do an incredible job in making sure we continue bringing you conversations that are able to impact the society one story at a time. And finally, Ibu, kama una watch hii conversation now, just subscribe, please. Subscribe, it's free, and it goes a long way to making sure that our work is reached and watched by many people. And now, of course, without further ado, please allow me to let this dapper brother, amekula look na kuambia, introduce himself. Bro, ni aje? How are you? Niko fiti. Unajua hii look ni ya nani? Unajua nani anapiga hii look siku hizi?
nasikia ni ya Ruto lakini ni luku Prezo tu amekuinspire. kabisa. Yes, how are you doing? I'm doing good. How is your morning? Chilly lakini tuko poa. Yep. Thank you for making it here. Thank you. I know it's flooding. I know the road is a bit messy. It's really flooded. Actually, I had to cross like 2 rivers To get here. Wow, what are you saying? like it's really flooded Eh. until road size ni kama mito tu. Just to get here, Yeah. it's really tricky. I sympathize with so many people Yeah, because yeah. I can't even start to comprehend or start to Exactly, yeah. act like I know the damage this has done to so many people in our country. Yeah. But I hope they will also get to rebuild. Also nice to really see you. But I know maybe some people you are known to many, but to those who do not know you, could you please introduce yourself? Hi, my name is Faustin Lipuku Lukale, now most known as Baba Talisha or Baba T on most social media pages. Yep. Good. Hi, Steve. Talisha is doing good. Yeah. Yeah, she has really grown. She's now 6 years old. Since people came to know her when she was 2 years, but right now she's 6 years at PP2. Kumekuwa na changamoto kidogo lakini she's there. Yep. You've done an incredible job. When you look back at it, how does that make you feel? It makes me feel good. Yeah. At least, you know, I've met like several babies called Talisha since the incident happened, since they came to know Talisha, and it has been inspiration to them, motivation to them. So some few parents chose to like name their babies Talisha. Yes. So I've met like 3 of them, baby Talisha. So I've been feeling so good. Yeah. When you look at her moving around, she's a miracle, you know? Yeah, she's a miracle. She's just a walking miracle, you know. At some point, as a human being, you have not had that personal contact with a miracle, yeah. But as for me, I guess ilikuwa first hand miracle hivi, yani vile tunaomanga mvua ikuje chini, inakuja tu, unaona hii ni kawaida. But for me, Talisha is just that walking miracle that, you know, God chose to let me know that I'm able to do anything. How has that changed you as a person? In many different ways. In very, very different ways. I guess it has made me to be a very responsible person, a very prayerful person, to be a very kind person, to be a very honest person. That in life things change. Like, si lazima ikue, like, that's... Straight line. Yep. Like time tu kidogo, things na flip. Right now you might be laughing, in a split of a second you might be crying. In a split of a second you can be walking. Yeah. In a split of a second you can be in a hospital bed. So you learn to appreciate time. You learn to appreciate that gift of, you know, just living. Because at the same time, right now we have some people who are being affected by the floods. Na sahi kuna mtu sahi amepata kazi ya kuuza mavuli sahi mahali. Yes. Na So, gumboots. yep. So, hatuko same. Sahi kuna mtu akuwa na kazi kuvukisha watu penye sahi maji imefurika. But sasa mvua ikiisha sinaona. Yeah. So, kuna mtu mmoja aka affected na kuna mwingine hayuko affected. So, you learn to appreciate, like in life you don't have to complain. You're not the only one who's going through that. But through that problem that you're going through, you have to inspire somebody out there. That's why I came out the story of my life, to inspire 1 or 2, 3 people who are going through the same or something like that, so that you can learn 1 or 2, 3 things. If Baba Talisha could go through this with the daughter after the wife passed, Yeah. now you can learn 1 or 2, 3 things about life. So that is the only thing that I wanted to share with people. At least that is the only thing I could do to the society, so that maybe I can make an impact to 1 or 2, 3 young men or women, or that aged person who is going through a lot. Naone kama wewe ni kijana mdogo anapitia hii na baada ameweza, then yes, I can still make it. You know, it just clicked my mind. A lot of people know you as Baba T. Yeah. Even the name Faustin, sometimes people even forget gee. your real name. Yeah. But away from you being a dad, away from you having lost your wife, who really are you? I'm just Faustin. But away from that, my profession, I was at Kenyatta University
I graduated with a bachelor's degree in health records and information management. Oh, wow. That is 2020. Yeah. Then Kenya kazi ni ngumu kupata. You have to do something that you really love doing. You just umemaliza shule and you want to go back home, sit, you know, ati kazi kukujia, no. You have to do something that you really love doing. Like for me, I'm a photographer, I'm a videographer now. That is something I did way back nikuwa bado campus. Yeah. It was like a side hustle. Because now shule unajua vile comrades sasa wanainama. So mimi sikutaka kuidama, ilikuwa tu sasa ni you need to like generate some income. Ile kuteseka kidogo kidogo, okay. Like you have to be hustling to yes. You know, fellow comrades. Mzazi sijua kutumia pesa, no. Yes. Yeah, you know, sometimes parents go through a lot to provide for you, just to get that school fees for you. Campus, you know, it's very tricky. Actually, kama uko sponsored, it's very expensive. So for me, I decided, because now I had somebody in my life, I could not, you know, you could not manage to stress your parent back at home. Oh, nitumie 200, oh 500, oh gas imeisha, au nini. So I had a camera. Nilikuwa na ka small camera, ka Canon, a very ka small one hivi tu. Kalikuwa kana kupiga picha already, ka edit hiyo picha. So the only thing you could do is just like picha 10 ulikuwa alipisha wakupewa 50 bob uko sawa. Ukipiga picha 100 ukipewa hata so uko tu sawa, because that 100 will make a very big difference. Yeah. So the Canon camera hiyo ulikuwa unaweka vivid, kunyorosha lini wewe already uko edited, so kupatiana tu picha. Na ilikuwa faster tu, unatoa kadi unaweka kwa simu yako, then you send to your client. Yes. So that is how I started my photography journey. That is 2016 once nilingia to KU. But I had that passion, you know, making memories. Yeah. Everything around me used to be like an art. So that is how I got that interest in photography. And gradually, there's a cousin of mine who had bought a Canon 750D. Yes. Na kanisaidia nayo. That is now nikuwa second year. So from there, so nikaanza kuwa in a professional way kidogo. Niko na kit lens tule. Hivyo tu pole pole. Yeah. Magigs hapa pale umeitiwa siji wapi. And that is how now I started networking with people. I used like to go with my fellow photographers kwa hizi gigs kubwa kubwa. Kutana mtu kama Willis Raburu, kuna Jeff Kuria. Hivyo now when you meet these people, at least uko na exposure kidogo. Now that is how I started, like, you know, being a very professional, like in my work. Sijaisomea, lakini at least you have to go that extra mile to learn something new. You know, in photography, practice makes perfect. Yeah, you don't have just, okay, mimi nilienda shule, I have the papers, then what? We have somebody who didn't go to school, but every day is learning new techniques, learning new skills, and, you know, different ways to, you know, the only thing that makes a difference in photography is the type of techniques you use in your doing your work. What makes your work stand out? Yeah, from the others. Like nini inafanya kazi ya Baba Talisha na ule mtu mwingine iko different, you know. Now that is what photography means to me. Like every day you have to learn new things. Every day you have to see what others are doing and what are you going to do better, like, you know. So that is what I do until right now. Mi sijaandikwa kazi mahali popote. I just decided to do my work. And it has really, like, I've really connected with a lot of people. Many people that I never thought I'll interact with. Many rooms that I've never thought maybe one day I'll enter those rooms. And I've done so many weddings. Hata kama mimi mwenyewe sijafanya yangu. So many weddings. But my first wedding ilikuwa a very big wedding, and I was like, how will I manage to do this? Nimeambia client nishaenda kushoot wedding, like sijawahi. So how am I going to make this? And it was at Naishola. And through that client, I've been able to get like more than 20 clients that already is a weddings nimefanya. Wow. So everything that is happening in my life is just like a prayer, you know. At some point, you might relax somewhere, but let me tell you the truth, Lynn, God really works. If only you have that determination, if you put on that hard work,
if you become that hardworking person and Consistency. consistency and you interact well with people, kindness comes along. If you do good things, God is going to reward you. That is how God works. Si tufanye ile mambo ino unataka alafu Mungu atakubariki, hapana. God will come along and kindness will come along. You do your thing, do the right thing, and God is just going to align your things. Vile tu uliomba. Vitu zote zenye mimi nishaitamani kwa maisha, guess zote already at least niko nazo. Having that something that just you work on. Unaamka asubuhi unasema yenyewe mimi niko na kazi yangu. Si tunaamka saa moja tumeenda sijui kwa shop mahali, no. Niko na hiyo photography ni yangu, Foxart photography. And normally nowadays I've just specialized with events and don't normally do like outdoor shoot most of the time, hapana. Unless otherwise ikwe mtu tu ametaka tu kabisa tu. But normally nowadays I normally like nimeanza kuspecialize na events, things like rural show, weddings, any type of event, hizi gigs za kampuni corporate hizi, nimeenda hiyo direction. Good, huh? And you know, social media is one of the platforms where we gonna put this on YouTube. I can easily say I work on social media. Like I create content and I put it on social media. Is your TikTok account back? Not really, bado jarudi. But we're still working on it. Maybe in the next 5 days it will be back. Because now, social media space, we have the positive side of it, we have the negative side of it. And the only thing you have to know in social media, like any social media page, not everybody will like what you do. Not everybody, no matter how good you are, Lynn, there's somebody who will not just like you because you're just you. Now, like now, najua kuna mtu anaochiki kisichana. Like, exactly. I know that. You'll never like be a good person to everybody. Everybody will have to find something that, you know, negative. They look for every flaw in you, hawatapata, but kuna kitu ingine hata wanasema hata ukingstyle yake basa ni bambi. So that is how human beings are, you know. But one thing you have to put in mind is that don't concentrate on the haters. Most of the time, look at those people who support you. That is why I said if you look at the support that you get most of the time, it doesn't come to familiar faces that, you know, you look around na semule ni beshte yanga neza nipatia job. From strangers. That being said, me I'm from Western. Jobs nimepata Western niweze hesabu, lakini nimepata hizi side zingine ni mingi hata siwezi kumbuka. And I have to appreciate because, you know, through TikTok, that is where mostly I get most of my clients. And also through my social media pages. I'm very active on Facebook and TikTok. Instagram kidogo. YouTube has stopped doing YouTube because things happened. My channel got hacked some times back. A friend decided to help me get that channel back. Ikarudi to normal. Tena ikakuwa hacked after a week. Then we got it back again. After, you know, talking with YouTube, then ikarudi vizuri. Channel ikakaka like 5 months hivi. That friend now decided to take my channel. Ikakuwa like, now he changed the ownership of the channel because now my logins zilikuwa kwa laptop yake. The friend was trying to help me retrieve back the channel. He used to talk like directly to YouTube support. So the guy was relocating from Kenya to Canada. Na akakuja akachange credentials zangu zote. You know, on YouTube you can maybe put managers, blah blah blah. Now akanitoa kama the owner. Akanitoa ka vitu zote hata sasa siwezi kuwa manager. Then as YouTube yangu ikakuwa like, now I'm not able even to like access or do anything on that YouTube channel. And it had 124k subscribers that time because it's called Malkia Faustin. So ikakuwa ni mvurutano kidogo. Used to lie to me that that channel is gone, but everything is posting because alikuwa ameenda Canada. You can just see everything, the cars, you know, everything anapost huko ndo bado anapost kwa TikTok yake. Alikuwa nadhani maybe sijui TikTok yake. But now through this day decided just to make a post on Facebook and call him out, and that is how I received back my YouTube channel because now the person that had, you know, invited him to Canada alikuja akaona hiyo post na immediately ameona hiyo post akamcall out pia
kamwambia nirudishie channel, so I got my channel back and it's now verified, iko safe. So ni content tu bado sahii sijaanza kutandika huko. Yes. Yep. Again, trusting the wrong people. Yeah, but it's life. Sometimes you have to go through a problem so that you know how life works. And through the social media pages, that is where I've been, interacting with people, my clients most of the time. I've been meeting new people, have been supporting me. Let me tell you, my life hii penye nimefikia hapa ni support ya watu wenye nimekutana nao, strangers too. And God normally places people at the right time to help you go through a phase. Hiyo phase ikiisha, mtu tena utaikutana naye. Yeah. I'm really interested in TikTok because there are so many accounts that get banned. What's the criteria, or what are some of the things that you might have violated? According to them, do they give you a reason as to why? No. They didn't give me a reason. The thing that happened is when I evidently hit 1 million hivi, that day I had gone to Gatanga to do some shoot. I normally work, actually it was one of your interview here, Wonderful Heaven. Yes. Priscilla. Yeah. I normally work with her. She was just one client when actually I met her this year. And it was just one prayer because hii mwaka wote sikuwa na client, then yenda alikuwa client wangu wa kwanza this year, and we have been working with her. So that day I had gone to Gatanga to shoot with her. Yes. But now akakaa sana bila kufika because kulikuwa na mafuriko. Hiyo barabara ilikuwa mbaya sana. Yeah. So actually nilifikisha 1 million followers on TikTok nikikuwa huko. So when I came back home, I was so happy nini, but nilikuwa nimechoka kabisa. So I decided just to sleep. So mimi naamka saa 9 kwanza kuedit video zake, napata mambo imebadilika TikTok. Yeah, so what normally happens, somebody can maybe report instruct you. people to go and report your account. That is what normally happens, because when your account is public, you can just always go to the profile and report. You report. You can say maybe scam or fraud, Yes. maybe under 18, or maybe napateni information wrong about something. So or maybe they can go to the videos. So napata video zangu na Talisha pale. Actually nilipata video 2 za Talisha zimekuwa reported. They can say you are using a kid to, minors, do what, vitu kama hizo. So mostly all the content zimekuanga reported kwa account yangu zinapandanga za mtoi, or kama maybe nimeenda job. So what you normally do, you can appeal. When you appeal, you can maybe give a reason as why that decision that TikTok made was it harsh or not. Maybe I did not go against the community guidelines. So as for me, I normally, all my videos are always restored. Like on that account, I had only 7 violations, and out of the 7, only 5 were restored back. So I had only 2 violations that I had made. Only 2, na 2 azizifanya account yako ifungwe. So when my account was, vile nilijaribu kuappeal, wakanikataza hizi kwa restored back. Meaning sasa si video hata ilikuwa tu ni juu, if more than 50 people can go and report your account will go down, whether you like it or not. So on the same day, the same week, TikTok had sent me a verification request because my account was popular account. A popular account whereby watu wengi wanaweza kuwa nakuja kwa account yako, na inakuwa popular. Ikikuwa popular unaweza kuwa verified. So I was supposed to do like that verification process. Nitumanishe the date, wanakuambianga sign up date, the location, the number that you will register na your account, the email. You have to confirm everything, then you send to that same email. So that is what I was going to do, but kuamka ya asubuhi Imeenda. Nafata account haiko. So I tried to appeal, then ikakata. And mimi nikaamua sasa nitafanya aje, because that was my second account actually. My backup account ilikuja ikasurpass my main account. Ikapata 1 million, because most of the time I used to go live with that one. So my main account bado ilikuwa imebaki, but now that one I was not able to go live with it, because when I was taking Talisha to therapy, most of the time TikTok was very very strict that time. Ungaonyesha hata tu maji kwa swimming pool. So that is how my live kwa my main account ilikuwa terminated, like ilikuwa suspended. So I decided to open that new account that was banned by TikTok.
Then sasa vile walikata hizi rudi, mi nikaamua kufungua na backup account ingine. But now before nifungue, we had like over 50 accounts za Babatalisha new backup account. And people were going live with it, you know, making actual, hata sasa ukiingia utapata ziko mingi. Sasa Babatalisha ako live na niko hapa. Yeah, it means now you see the impact of Babatalisha out there. So accounts ni mingi sana. It's major. It's a big, it's a wave. It's a wave. And that is how I got this new account again. Nikasema life has to move on, imagine. Life does not stop for anybody. If I was able to get so many followers on that account, nilikuwa bado backup the main account. What about this one? Less than 48 hours I had gotten 120 followers again. 1,000, yeah. For the first time hakuna TikTok ashaikuwa na views kama zangu. Kenya mzima hakuna. I had 128k viewers in just one live stream tu hivyo tu peke yake. So it means that is grace to me. It's grace. Yeah, it's grace to me. You know, and I think the reality is we are living in the world of views, like, comment and share, which is it's very out there. Sure. But from what you've gone through, what do you think are the disadvantages of these social platforms? Well, we have so many disadvantages. Same as we have advantages of it. Advantages, you get to interact with new people, you get to, you know, associate with new people who can elevate you from one level to another. And like for me, you know, back then when after everything happened, now nikajaribu sasa kuanza kurudi to my normal space ya life, you know, I studied photography. Nilikuja nikaibua vitu zangu za photography tena. You know, kwa hiyo space too, there's a friend of mine alikuja akakuwa dragged, you know, kamera zangu zikaibiwa. So through TikTok, I came to meet people who came to support me. There's somebody who bought me a camera. There's somebody who came through and bought me lens. There's another person bado akakuja tena kanunua lens bado. So you see that aspect. We have people who can support your career, your profession, and they don't want even to be seen or to be mentioned anywhere. See, if that is something that will help you build your life, you know, kuna difference ya mtu lean mwenye atakuja kupatia pesa like maybe 100,000 or 10,000. Hiyo pesa utakuja kutumia imalizike. But now kuna mtu atakuja kusaidia kitu kama lens or a camera which will help you generate an income. You know, we have two different, zote ni help, but now kuna moja ina make sense sana kuliko ingine. Huyu mwingine anakufanya utakuwa lazy. Kuna moja atakufanya ukue, you work for that money. So for me, I really appreciate people who can, you know, who can give me something that will make my life better by, you know, making me work. Don't give me the fish. Teach me how to fish. Teach me how to fish, but don't give me that fish because it will make me so lazy. And that is the problem with most people on TikTok or in social media pages. Wasa wamerelax sahi kwa TikTok, unapata you're getting that money but you're not investing. What if account yako ikuwe terminated tu hivi, uamka asubuhi unapata coins zako zote zenye ulikuwa nazo huko haziko? Utaanzia pe maisha. And you don't have, mtu akakuuliza what do you do for a living, you don't have anything on your name. It's just that TikTok star, you know. You don't have anything, you don't have anything to show. So the advantages of it, you sometimes we have those people who will come and support you. We have people who will come and encourage you. TikTok, most of the time we have some spaces whereby you will find men and women who encourage people a lot, like Mambata spirituality. We have such kind of lives, Ziko. But now, the other side of TikTok, it's very toxic. The TikTok space, it's very toxic. Right now, like as things stand out, if you can find people who can create their groups to bring down your account, it means it's very toxic, People are not happy with your, you know, with your progress, with everything that you do. Like, not everybody is happy about that. So, for me, I guess it's very toxic, whereby nimekuwa niko na mtoto wangu akikuwa trolled huko.
because of how sometimes she looks, maybe she's too slow, been having such comments, oh, you're ugly, somebody doesn't know even the reason as why she's like that. Somebody ameingia tu kwa TikTok, maybe ametoka kwa Ninda, amekuja tu saa hiyo. Somebody doesn't even know that story. Yeah, the history. Somebody doesn't even know anything about whatever is going, around, but they are too quick to judge, So that is the only judgment. People are so judgmental on that social media page, and the hate nayo iko. Kuna mtu anaweza kumaliza huko just because of that hate, Too much hate is also the mauchungu. Mtu tu ako tu na uchungu tu na yeye hata hujui ulimfanyia nini. That somebody you just like recruit people just to hate you. Say lies, lie about you. Say so many funny things about you, and that is how life is. You cannot be good to everybody. You cannot be likable to everybody. But what matters is just you be you. So that is the only it's a toxic environment, but with the right people, it's a very good space. If you just mind your own business. By the way, on social media, if you rely too much on the people who hate you, utakufa na depression huko. Nikikuwa kwa TikTok yangu mi waambianga wase hivyo, learn to be very kind, learn to be very honest, learn to be, just show kindness to everybody. You might miss somebody right now smiling on their phone, being on TikTok, making TikTok videos. Those are the most sad people in life most of the time. And mostly they sink into depression because their friends think maybe they're just okay. Na mtu, how many people have watu wangapi tumeona amekuwa through suicide, sahii wamekufa, na wamekuanga the most happiest people on TikTok, making other people happy because nobody checks on them. People think that depression ni mtu kukua kila siku na huzuni, unatoka machozi, unateseka. Hapana. Ule mtu anakuanga best yake, anakuanga tule ni amenyamaza tu, lakini ukimwona kwa TikTok hivi ako very happy. So most of the time people judge, people troll, people may accuse you, people may do everything, but so long as you're doing the right thing, don't mind about the haters, because a hater will be a hater. But somebody who really knows who you are, somebody who's there to support you, will never hate you. In fact, will be the one of the... Me, I've seen people defend me, even places zenye mi mwenye siko. If you can find that one stranger who can defend you huko, then it means you're just a good person. You talk about kindness, you talk about honesty or honest, but there are people who are now questioning your credibility. Yeah, sure. And I feel like it's important for us to go back. I'm going to touch on that, but before I forget, we have a donation culture on our social media platforms. Yeah, sure. We have tap the screen. Sure. I think some of the guests I've ever interviewed, they made a lot of changes because strangers came and donated to them. One thing I don't do though, don't send me nothing. If I interview someone, you feel their story relates to you, you wanna help them in any way, just send them the money. Don't send me the money. Don't ask me to pass the money. I completely stay out of it because I realized if there's one thing that was bound to bring me down was any association with money, right? Exactly. But we have a donation culture, and sometimes people tag me a lot, and I feel like if I put my voice into something, people are going to help this person. Exactly. My end goal is to see this person being helped. But for me personally, I will not be a part of it completely. Do you think the donation culture we have is right? And how should we determine when it's time to give someone and when it's time for us to hold back, walk them through the financial, that financial education they need before we can be able to trust them with much funds? And it depends on the kind of person who's going to do the process. Like who's going to hold that fundraiser. And also, what is the need of having that fundraiser? Is it medical? Is it housing? Maybe house funding? Education. Maybe is it funeral? What is it about? So we must put that into consideration first. Because for me,
let me tell you, before, after I did the fundraiser ya the late Chira, inbox yangu, simu yangu hata ituliangi, like every day. Hata before matanga ishe, bado nilikuwa napata, oh my dad is sick, oh my mom, you know, it's at some point it becomes too much for you even to, every case, sometimes you have, you know, you might never know how genuine that case is. For example, before even everything happened, I used like to do some mini fundraisers on my live to like donate food, like maybe to pay supper, maybe to pay school fees, maybe medical, something like that. I used to do some mini fundraisers on my platform just to make sure that, you know, at least my followers, kuna mwenye akuwa na chakula amepata, ule mwenye akuwa na dawa ya mtoto amepata, ule mwenye maybe akuwa na hospital, kuna mtoto alikuwa msick, amefanya nini, amepata kitu. So kitu ilifanya nika change ni gani? There's one day, there's a certain lady who came on my live and she texted me, oh, my kid is sick. So after 2 days, she was very calculative, by the way, because nishaimsaidia, aliyai kuja kwa platform yangu, nikamsaidia na food, nikamtumanisha 500, then akaka kama 2 weeks again, akaniambia mtoto wake ni mgonjwa, akaka like 3 days, akanitumia picha, akaniambia mtoto wake amekufa. So I was so touched. Immediately nikainga TikTok, nikasema okay, this a lady that I've been helping hapa kidogo, and now she has a problem. Mtoto wake amekufa, na anasema kwa hospitali waja release mwili, na lazima tulipie sijui nini ndio mtoto atolewa, bebo apelekwe kwa mochari. So I was too quick like to, you know, to help, because it was, you know, ni ile huruma umepata, and you know, it's very, no mama nakupigia simu every time, you know. So it got me like, let me just help. So immediately after like 20 minutes even nilikuwa nimepata kitu around 30,000. But before I sent the pesa, there's something strange ilikuja too. For the first time, I've never done something like that. I didn't send that money. I really don't know why. Kitu tu ilikuja ikaniambia, please don't send it. Go and make sure ni ukweli. Like tu kitu, juu amenitumia, hadi amenitumia picha hadi mtoto wako. Sasa mimi nashindwa, mtoto wako kwa hospitali hajatoka, lakini bado unaonyesha kwa ile tray ya mochari. So mimi nikashindwa aje. Nikamuuliza mtoto wako kwa hospitali wapi, like alikufia wapi? Akaniambia somewhere Kayole, somewhere between Kayole and Umoja tu hapo hivi. So nikamuuliza hospitali inaitwa aje hivyo. With my car mbio mimi nataka kwenda kwa hospitali. Kufika kwa hospitali kuuliza kumekuwa na mtoto amekufa huko leo. Because now that I was trying to call that number, ananiambia, oh, I'm meeting the family of sijui nini, you know, hizo vitu tu. So it gave me question marks every time, question marks. But I still went there to confirm. So when I went to that hospital to confirm, I asked, is there any casualty, like kuna mtu mwenye amekufa leo hivi huku, mtoi wa like maybe 3 years, 7 years hivi. Wakaniambia, in this hospital for the last like 6 years, kujai kuwa na mtu amekufa, hata mtoto. I was like, wow. So this now was just a con lady. Now vile nilienda home sasa after kuona hizo vitu zote, now nikaanza kurevisit zile ma videos zenye alikuwa ananitumia na watoto after nimemtumia chakula. I can hear, ananiambia ni single mom, but kwa video nyuma anasikia mwanaume anaongea. So mwanaume anaongea na ni kama anaambua kitu anafaa kufanya. So bado kwa voice note bado nikasikia, hai, kuna kitu, kuna vile anakuwa coached kuambiwa like, this is something that, you know, wanajaribu ni kitu tu wana plan, unaona. So that is how nilianza kujitoa kwa mambo ya kuchangia mtu TikTok actually the only fundraiser after that I did ilikuwa ya matanga Chira peke yake. From there nikasema, if you can lie, if you can kill your own kid just to get this money, if you can lie just to get money, then society has a problem, you know. So before you do any fundraiser, you have to verify first. You don't have just to send yes. Unaweza jiingiza kwa kitu kingine, you are so genuine you want to help, but now how genuine is that case, you know. You have so many cases za medical, watu wanataka usaidizi. Kuna mtu ako very genuine, by the way, hana place ya kukaa. Kuna mtu ako very genuine, by the way, hana food. Na kuna mtu mwingine amekuja pale kucheza because anataka hiyo pesa, unaona.
You know, because it's very important also to listen to that voice. If you Exactly. remember, there was a story on TikTok. Everyone kept tagging me to do it. It was a medical case. Everyone kept tagging me to do it, lean. And I said, I'm not doing it. Bado I sahi iko. said, iko bado. And sahi. I remember I called because for me, the due diligence that goes into me touching a story is crazy. And I remember I didn't do it. And I was torn between trusting how I feel and really helping this person. True. And I remember so many people tagging me, Lynn, do it. And I remember having a conversation with this person, and I felt there were a lot of question marks. So and many. I went and I said, I'm not doing it, guys, and you will not force me into doing something that I don't feel like doing. 8 months later, what happened? Was it not a lie? It was a lie. See, it was a lie. So for you, do you go back and give back the 30,000 after you realize this woman has lied to you? Do you go back now to your audience and tell them, kujieni pesa? I don't know, another wrong thing with TikTok now. When you try to expose something like that, they will take down that video. Watu watakuja wanaripoti hiyo video, inaenda down. So you really don't know how are we going to safeguard, the interest of other people. And yet we have con men and con women who are trying to, ni con artist wale actually. Tunajaribu kusaidia how, sometimes we have genuine people who really need that help. Absolutely. And we have now such people who are trying to get money from the public, and they're not genuine. Now, sasa inafanya inakuwa ngumu hata tu kupata tu like, ndio kuna mtu need Lynn. So many people have been asking your number. So many people are trying to look for you, but now, how will you help if now scenarios zenye uko nazo kama 10 za tu wakora tu. Hadi kuna kitu wengine ilikuwa nautumianga pesa saa hiyo time, wanakambia but they were just trying to see if you'll send that money. You are like, yo. So you are joking, yet there's somebody mwenye anataka tu only that 50 bob. Kutafuta tu chakula tu apatie mtoto yeye hata sikule. Leo uko na pesa yako ulikuwa na joke kuona kama baba talisha atakutumia pesa. You see how people now. So did you give back the 30,000? No. What I did, nilikuja bado kwa live yangu. Nikakuja sasa nikatafuta wale watu tu ile tu random tu ile tu kusaidia. We have wase walikuwa nataka vitabu za watoto, kuna ule mwenye alikuwa nataka diaper. Yani tu hiyo story niishie tu in relief tu because but money you handling. Your lesson. I learned my lesson. But since then I've been very cautious because I've been seeing how things go around with fundraisers on social media. Most of the time, actually, if you're the one collecting, sometimes watu wanakuangana over expectations, One thing I learned your time nikifanyizo to mini fundraisers, we had people who were promising to send like 10,000, 5,000. So kwa akili ya wale watu wanajua uko na pesa over 50,000. Yet the only money I've received is like 10,000 or 15,000. And you get like maybe 200 people in your inbox wanataka do. So hata hiyo pesa ukijaribu kugawanya kila mtu atapata maybe 100 ama hata 70 bob ama 200. So I was trying to go through the list who has the most needs, like the most genuine, like maybe ya mtoi, maybe ni single mom, maybe ni mtu mwenye hii yake ni genuine tu. Kuna mwingine anataka tu diatma like ile ya ni unaona. Hizo nilikuwa naangalia na consider unaona. So it was too much. It was too much sometimes to handle. But again, keep in mind tu kila mtu hayuko genuine. Everybody is after the money. Kuna tu watu wako tu after the money. After the money. So you have to put in mind that, and always shida inawanga kwa TikTok ni moja, ule mtu ana fundraise ukeka namba yako tu, hapo ndo questions mingi zitakuja. People will think you have that money. People will come and lie you have that money, and you will have to answer that. You have to account for that. That is the only thing. That's the big issue. Let's address the elephant in the room. Chira. I don't want to go through the whole conversation because I know a lot is out there. But there is the money aspect. And also there is your relationship right now with the grandmother. So I want you to take as much time as you can, because what happened
with the money, or what happened to the money? And is Shosh right? Because you had come earlier and you had said you gave the whole Yeah, sure, amount. sure. Then in an interview I think you recently did, you said you gave back the money juicy. Could you clear the air? Okay. Yes. So I guess I did that recently in my live. Yeah. I did the first accountability. The first accountability I did it immediately after, like maybe after Matangi ilikuwa day 26, day 28 nilikuwa nafanya accountability. The first one bado juzi tena nikakuja nikafanya accountability. Then bado nikafanya tena accountability ingine. So like 3 accountabilities. Yeah. So the thing is, I decided to help Shosho. How I came to meet Shosho was through Chira. Mimi sikuwa namjua because Chira told me he's an orphan. The person who's taking care of him is the grandmother. Now, Chira himself, before he died, the late Chira, before everything happened, he personally took me to Shosho. That is back last year around around September. Around September ndo nilienda kumuona. After we helped him with the TikTokers, people came through for him, akarelocate, kakuja kuishi Ruaka, nini. So we went back, tulienda naye wapi, tukaenda naye kwa Shosho yake, alikuwa na Kagithunguri, place alikuwa na rent. That is how she told me that. So that was my first time I ever met this Shosho. And the second time mimi nilikutana naye ilikuwa kama hatuko sawa sana na Chira, because now was that person you could help, and then later akikuja kwa TikTok inakuwa another story, So used like the abuse, sometimes you don't have to let people abuse you, they respect you, and then you put up with that behavior just because you want to be the hero in the story, just because you want to be seen that you can put up with the things, So I decided to step back. If my kid and me were being dragged so much after helping this boy, then I didn't want to be part of it, because I had tried my level best. What I did it with pure heart, because I needed to be that one brother, that father figure, or that brother Big figure. Bro. Yeah, kwa huyu boy, unaona. But now, if he could still go online and say whatever he could say about me, then there was a problem somewhere. So I had to step back. But one thing I told him, that will not make me not help Shosho. So I went back to see Shosho, and I still supported her where I could do. And that is how my interaction na yeye ilikuwa. So since then, mimi sikuwa nakutana na yeye most of the time, no. We normally just used to talk on phone, hivyo tu peke yake, and I still used to help where I could. Until now, on 16th of March this year, when Chira passed on through a road accident, and that is now again, Shosho hakuwa na any other contact person. So the only contact person was me, and that time I had gone for a job at Longonot. So that is how I came to know that Chira has passed on, because now my number is always public. Namba yangu mimi inakuanga public on all my social media pages. My number is there. So there's a strange number that called me severally, but again later nikamaza nikaipick talk and ambia, hi Baba Talisha, we saw you with Chira, and the family of Chira imekuwa ikitafutwa juu amegongwa kwa barabara. So the story was not so clear. Yeah. So mimi I could not, singejua nini may happen. So the first thing I did after having that information, I called the best friend to Brand Chira, who's Muiti now. And I asked him, uliongea na nini lini Chira? That conversation. Akaniambia yeye aliongea na yeye sijui after some few days ago nini, but hayuko na yeye, unaona. So that is how I told Muiti. Then later bado huyo mtu akapiga. So I was trying to figure out aligongewa wapi na mwili imepelekwa wapi. So that was the thing that I was trying to do. So finally I figured out mwili imepelekwa City Mortuary na ni ukweli amegongwa. So information nikaanza kuenea kidogo, because throughout the day walikuwa namba yangu mimi ilikuwa inapigwa na namba, but mimi hiyo namba sikuwa nashika because nilikuwa nimeenda job, unaona. So mimi nimeanza nikatoka Longonot, nikaenda Naivasha, nikachukua matatu, nikarudi Nairobi. Immediately nikapigia rafiki yangu anaitwa Robert. He has been there for me by this guy called Robert since high school. And he was the one who came to pick me at Westlands kwenda kwa City Mortuary, because Shosho that time alikuwa anasema yeye yuko poa, haizi enda huko.
So me I went to city mortuary, then after city mortuary confirming, though mi sikuona mwili hiyo siku, but watu walikuwa pale walikuwa washaona Chira wakasema yenyewe ni yeye. We had some few people who were there na wakaconfirm ni yeye by the way. So mi nilitoka huko nikaenda Githunguri kuona shosho, then nikapata some few like I guess 3 to 4 women walikuwa pale kwa nyumba. Shosho na huyu kijana kazini ya Chira huyo alikuwa anaitwa Ryan wako kwa nyumba. So I stayed there for like 1 hour, then I went back home. The next day I went to nikaenda kumchukua shosho nikampeleka city mortuary. But now hii hata kwa na ile nguvu ya kuona kuingia, aliingia TV kwa mlango kuona hivi ya kumaliza hata kuingia naye because it was too bad. And also that was my first time me kuona. Now because social media we had so many YouTubers there. Shosho alienda peke yake huko. You see, mimi ndo nilimpeleka huko. Nobody else. Hata ukiangalia YouTubers were busy recording, girls were there recording, but now they could not help Shosho. They are not there even to give Shosho a helping, Everybody was too quick to record and put it out there, But now I was there as a shoulder to lean on. Nilikuwa pale nikamshikilia kabisa na tukakuwa na yeye. I was just doing like everything, I did nilifanya kila kitu. Everything. The morgue, the condition there was not good. Ukiingia city mortuary, ukiingia tu kwa gate harufu peke yake, you might not like it. Me, I've never been to a morgue. Actually, since the last time niliattend to Milka mimi nilikuja kumuona akitoka mortuary. Si kwa tena muona like the last time, yani since your time sijaona dead body mimi. Because mimi nakuanga na ile kusindia kila mtu ako na fears zake, unaona. So for me mimi sikuiona Milka until ile siku nilikuwa na mtu. So hii Chira ndio ilikuwa kwanza na nimeingia city mortuary. Whereby mili kama 100 nakumbuka. Hiyo kile hajaindoka kwa akili. But anyway, so Shosho me I was there, I helped. Then because now it was a police case now, because it was a road accident and everything. So I had to go back to Karuri, to confirm everything, to confirm now the body already family identified. We went there with Shosho because now me, I'm not the family, I'm just a friend. Who is that family that I'm identified? Sini Shosho. Mimi ndo huyo na Shosho. Silikuwa Sunday. Monday sisi ni hao Karuri kwenda confirm everything. Nikapeleka Shosho kwa confirm yenye ule ni mtoto wake, mjukuu wake. Na now what else? Mwila ingekaa city mortuary. That is how KRG came in the picture. Akakuja akaposta akasema I'll pay the fee hiyo mortuary na transport kutoka hiyo mortuary kupeleka mortuary ingine. I'll pay, like I'll take care of that. So that is what I was trying to do. Tutoe mwili huko at least ende to another safer and a very good facility, at least pia ikuwe karibu na nyumbani, That's why Shosho tukakuja tukasema CKU referral iko karibu na wapi? Iko karibu na Githunguri. The hassle ya kutoka huko na umekuja kwa jam bado. Every time I was using expressway, imagine kufika huko. Every time mafuta, hiyo I was good. Hakuna malapa nimepiga Nairobi kama hizo by the way. So went ahead, we did the postmortem. It was on Monday. The traffic police officer from Karura, I went there nikamchukua bado. Gisi nilitoka tulikuwa tumekuja huku, then huyo police akasema yana means of transport kuja. So I had to go back na Nduthi, nikachukua Bolt tukakuja na yeye bado huku because now gari yangu nilikuwa nabeba watu wa Shosho kuwaleta kwa mortuary. Kwa mortuary the only family members who came through for Shosho was the uncle, the brother to Shosho. Anao msichana yake mmoja pia alikuwa amekuja. So there were only 3 family members but side ya Shosho peke yake, Au ndo alikuwa pale na mimi sasa mwenye nilikuwa like the closest family friend mwenye alikuwa pale, who was the contact person. So now mimi shughuli zangu ilikuwa tu kuona mwili itoke pale, at least ende kwa safer facility because the kind of damage ilikuwa nayo ilikuwa too bad. So we conducted the postmortem. The auntie to Chira was there, the uncle, the traffic police officer was there. The person who did the postmortem was a government pathologist here. Na tulimgojea, actually tulikuwa pale by 6, tulimgojea juu nikaenda bado Karuri nikarudi na bado tukagonja alifika saa 6. And there were so many bodies because it was on a Monday, because Friday bado ilikuwa holiday all through until Monday. So there were so many bodies that day. So Chira was the first person ever to be contacted that day because mimi nilikuwa pale by 6. Niliamsha Shosho mapema sana tuende huko. So tukafika huko
postmortem ilifanya kama tuko pale, alipasuliwa kama tuko pale, but then me I could not I could not be there because it was too I've never seen something like that in my life. Seeing so many bodies, kuna zingine kwa like so many bodies in just one hall. It was unbelievable for me. Like ushaishtuka, like hiyo picha bado haijatoka, unaona. So after amepasua tukaona ni mimi nikatoka tu nje. I could not hold myself, so I had to go out na tukagojea zitoke. After like 1 hour tukamaliza tukaitwa, because now the copy was to be certified first, and the only person who can take that copy is the family, the next of kin, who is now Shosho. So the traffic police officer went with that report ya postmortem iendi kuwa certified kwanza na the OCS OC wa traffic wa Karuri police station where the case was, so that iweke rubber stamp na hizo vitu za police station, so that now the family can get the copy. But before we went home, the family iliekwa pale, pia mimi mwenyewe nikakuwa pale, wakaelezewa what really happened. You know, the body had multiple organ injuries which had ruptured, you know, the kidneys, nini zozote. Akaambiwa kweli, ikakuwa confirmed that was a road accident, you know, incident. So wakaelewa hivyo na wakaridhika, tukatoka pale. Now we could not go back to Karuri and pick the report because now this body was supposed to be itolewe kwa mortuary the same day. That was on Monday. So accident ilikuwa date 16, 17, that is on Sunday. 19th ndo mwili ilitoka kwa mortuary. Now it was on Monday. I did my best, mwili ikatoka Kerja, katumanisha pesa kulipa kwa hiyo city mortuary. Nikatafuta bado hiyo hasi kabeba mwili kupeleka hapi KU. Now that was my mission, kwanza mwili itoke hapo iende kwanza city mortuary, iende KU referral, ya Northern bypass. Then after kufika huko, now we can now see the way forward, because now we might not have any way forward without having a plan. So after I did that, we went, the family already had a committee. Sisi kama TikTokers tulikuwa na committee. Already committee, watu wa village kidogo walikuwa nakuja, kanisa ya PCA Kidhunguri ilikuwa huko. They had the elder alikuwa huko kwa village, community alikuwa huko. Kulikuwa na shosho fulani hapo ndo alikuwa chairman. And now I went there to meet them. That is now the same day too. Nikaambia now what is the way forward, because now mimi have done my part, at least mwili imefika kwa hii mortuary ingine. Now it's now even close to home. Kutoka Githunguri kufika hapo haikuwa mbali sana. So now I left everything to the committee now to decide, to come up with a program and everything, the budgeting and everything. And now sasa mimi nikasema acha sisi tutatafuta pesa. You don't worry about the money. You told them that? Yeah, I told them that. Tutapata hiyo pesa. Sisi tutengeneze tu program tu vile mnataka ikue. Unajua, for us, we are TikTokers and Chira was our friend. Now, matanga si yetu, matanga ni ya familia. Na familia ndi tatuambia vile inataka. Hata ikisema hii matanga watataka sanduku, wanataka tu shuka, tutaenda na hiyo. Hakuna kitu kingine mnaweza fanya. So I left everything to the community committee. Wakapanga kila kitu, wakapanga plus dates za matanga, kila kitu wakakuja kunipea. Because now cousins wa Chira pia nao alifaa kutoka kwa mmoja, alifaa kutoka shule kwanza kuje. So walikuwa na consider everything into place so that now ikuwe sawa. Now waka settle na the 26th of March. That is when they buried now. That was on Tuesday. So everything else, I went ahead, nikasaidia Shosho everything, kwenda kwa bank, I guess nilienda huko, account yake ilikuwa dormant, nikaenda tuka activate, unaona, nikaweka huko pesa, nika activate your account ikakuwa active. Nikaenda tukachukua inatonga aje, tukaenda sasa pay bill the same date 19, that was on the following day. We had a letter, nikaandika letter ya bank ikakuja ikaandikwa, so that now they can authorize any transaction ya pay bill in case tunataka pay bill ikue, tuwekizo vitu zote. So I did that for Shosho. I did everything, like unaona wewe ni kubeba tu wewe tu. Wewe si nikuwa pale juu ndio unafaa authorize kila kitu. Juu wewe ni lazima ukue pale juu ndio next of kin. So me what I was trying to do was just to make her work easy. Just for her was just to aelezewe then assign, maybe kufungulia, just to authorize. That is her work only.
So I went ahead. Hiyo siku nikienda Safaricom, mimi sikuenda naye because alikuwa amechoka na alikuwa kwangu. So the only thing we were doing was just confirming. Nilikuwa nampigia simu, anaongea na mtu wa Safaricom, kwa nini hapo the pay bill ilikuwa tufungue pay bill ya funeral fund, not housing fund, it was a funeral fund. Then we did that, we confirmed everything. ID zake nilikuwa nimekuja nazo, tukafanya hivyo. Not housing fund. Yeah, not housing fund. Yeah. So unafaa kutik kila mahali because ukienda kufungua pay bill, una pay bill, there is purpose. Yeah, kuna kwa purpose. Ni medical, unafaa kutik kwa medical. Ni housing fund, unafaa kutik. Kama ni funeral, unatik. So ilikuwa funeral fund. Yes. But now there's something that Chira really wanted to do for her Shosho before everything happened. So what I told Shosho was, I'm going to help you by every means possible. You know, people don't know why I decided to do that. There's a time when I was in such situation and people came through for me. When Mama Talisha died, that time I was not on TikTok. Mimi sikuwa ati, I remember. Yeah, story nilifanya mimi watu wakaanza kunijua. So for Talisha to get out of KNH, we had people who came through for me. We had people who lifted me up. Somebody like Unyoro, I really appreciate that guy until today. Because he called me, we talked for 1 hour, and that time he was still typing, na kapost hiyo kitu kwa Facebook yake, and just like that. It went viral. Nilikuwa mara ya kwanza mimi kuona message ya Sendwave. I've never seen something like that. At least in 24 hours we had 1.5 million. Yes. Something that I did. Unajua kwanza Talisha kwa hospitali, nilikuwa najiuliza, mimi mwenyewe sina job, home situation pia, unaona, it's not that we had so much. But the only thing you think of is that good health of this baby. Yes, you can have that money. You know, money is not everything. That is what we tell people, but they don't understand it. When you're in that road accident kwa barabara, the only thing unaombanga tu ni uzima peke yake. You might have everything, but you might have everything lean, but will not get you that good life that you really want, like a healthy life unapumua tu. Yes. So what made me help this Shosho was, nilikuwa nimesema in case one day I'll get that one opportunity just to show that kind of kindness back to the society that helped me back, that community, I'll do it. And God has his own ways, imagine, of doing things. God had a way, had a reason as why Chira took me to her grandmother. God mwenyewe anajuanga tu vitu, naona. God mwenyewe anajua mbona mimi mwenyewe akaniplace tu kwa maisha yake. God really knows how to place people at the right place at the right time with the right people with the right purpose to do things. So that's why I decided, because there's somebody who came to uplift me when I really needed that help, and they came through for me. Many people, not only in Dungunyoro, but so many celebrities came through and posted, everything about Talisha. And Talisha got that help that she needed without me hustling anything. Kazi yangu ilikuwa tu ni kufungua paybill peke yake. Na mimi pia kufungua paybill, kuna mtu alikuja kunisaidia kufungua paybill. Si mimi nilienda kufungua paybill, imagine. There's a friend of mine called Rin. He's a family friend. Alikuja kunisaidia tu. So that is the same kind of kindness that I gave back. To extend. Yeah. And because, we need to be kind to one another. Life happens. Today is you, tomorrow ni wewe mwingine, kesho ni mtu mwingine, and we all need that help. We all need that support from one another. So that is why I decided to help Shosho, because I know life happens and things normally happen. Zile vitu hujaitarajia, unasemanga mimi hizi nikuta lini. Kuna siku moja na kukutanga unakaa chini unaishiwa na nguvu. So I did that, nikaenda nika confirm the pay bill. The following day the pay bill was active. Nika activate na 50 bob na nikaongeza 1,000, nikaona inafanya kazi. Kwa sawa. Wacha nitengeneze poster. Yes. Immediately the brother to the late Malkia kanitengeneza poster, tukaeka out. Jumi na kangano kijana home kwangu. So akatengeneza hiyo poster, nikaanza kutumanisha kila mahali, nikatumia Nairobi Gossip, nikatumia marafiki, kuna magroups zilikuwa nikatumanisha. Now my plan was this: before even I opened the pay bill, I had to have a strategy to make the pay bill work, because now unaweza kuwa na pay bill alafu nini itakuwa next. So I tried to have some few friends who could help me brainstorm a strategy that will be the best strategy. So we decided mchango nitafanya kwa platform yangu tu, but now mchango itafanyika through number moja
ama kwa paybill, meaning those people who are at diaspora wenye hawezi access the paybill watatumia namba. Na namba ilikuwa shosho, not for Baba Talisha. Si kutaka pesa iende anywhere ama kwa mtu mwingine wote, namba tu ni moja. In case of anything tu, hiyo tu namba na nizi tataka kwa statement moja. So that is the thing that we decided. I said that no, nili make it clear everywhere that pesa zinaenda kwa paybill na kwa namba ya shosho. Kama kuna mtu yote mwenye atakuwa anachangisha pesa toka platform yake hataki kuja kwa platform yangu, pesa wataweka kwa hiyo paybill ama kwa hiyo namba. So kuna shosho alikuwa na namba 2, namba yake personal tulikuwa tunajua kawaida, na alikuwa na namba ingine, the other number that ilikuwa inactive, so we had to go back to Safaricom hapo tu Ruaka. Then tuka activate hiyo number ikakuwa active. So that number was the number that was being used. I went ahead and bought a phone for shosho. There's a friend of mine at the United States akatumanisha pesa, nikaenda nikanulia shosho simu, nikaweka hiyo line yenye sasa watu wa diaspora wanaweza tuma pesa hapo, na shosho kabaki na simu yake. So in case anybody wants to reach shosho, atamrichia tu kama kawaida tu. Ya baki na ile simu yake kitambo, but hii ingine ikimaliza kazi yake atabaki nayo bado. So tukabaki na hii simu ingine, and that is how now strategy ya mchango, nikaamua juu kwa live yangu tutataka tuna hold hiyo mchango. So I decided to see who are these top influential TikTokers wenye tuko nao kwa TikTok platform. Wakina Mwitio, wakina Sialo, wakina Uka, nini, watu wote. Nikakuja nikaandika list, and because there were like 40, now I had to group them. Everybody akuja na timu yake. So tuseme kama Sialo anakuja na watu wake, kama because TikTok has like 8 boxes. So we have the chairman of that group, and then watu wengine watamsaidia kupush. So we had those groups zote, na zikakuwa like kama 12 to 10 groups. So every day kila mtu alikuwa anaenda for 1 hour. So nilikuwa naanzishanga mchango like from 8 tukianza kama 8, because throughout the day I was busy. Me, I never used to sleep during that time since date 16 until matanga ishe. Mi sikuwa rest. Nilikuwa na rest for only like 1 hour or 1 hour 30 minutes. So I used to do like maybe mchango nikifika home maybe mapema kitu kama 8 ama 9, naanzisha hiyo mchango hadi saa 11. So everybody had like 1 hour. Tukienda sana naweza patia 1 hour ama 2 hours like every group. So that is what I started doing. So I was the first person to start the mchango. Hivyo pole pole. But before that, there's somebody who came through for, yani kusema Chiras alikuwa anataka shosho yake akwe na place. Na nikashow shosho. Shosho alikuwa anasema tu hata akipata tu shamba mahali whereby anaweza tuweka tu structure tu. Yani si hata lazima ikuwe structure. Like tu kitu tu so long as ni shelter tu yeye mwenyewe kuishi hapo na hawa jukuu. He'll be so grateful. And I tell Shosho, no problem. I'll make sure at least you do that. This one day you and these kids will remember there's somebody who came through for this family and he really helped them a lot. Yani kuna siku moja mtakuwa mnaangalia back, mnakumbuka kuna mtu mmoja. Me, I'll not want you to pay me or I don't want to get anything from this because there's somebody who helped me someday. Na si kwa hii mlipata shilingi moja, unaona? But only I just said, may God bless them, you know? So nikaambia Shosho the same thing, nikamwambia hivi vitu nitakuja kufanyia, I'm just doing it with pure intention. I'm doing it because I need to see your life better, because life does not stop for anybody. Your loved one dying right now, it will not itafanya timaishi endele. Mvua itanyesha, jua itakuwa inatoka asubuhi na watu wengine wataendelea maisha yao normal. So that is what I did. Immediately mchango nikakuja kuanzisha. Mchango I guess nilianzisha on Wednesday. So the first day tulikuwa tumehit 1 million. Mimi mwenyewe nashtuka tu. So before that kuna mtu alianzisha mchango immediately, anaitwa King Rosa na kuanga ni TikTok, is a very big gift on TikTok. So he came through because the already committee ilikuwa imenipatia budget. Sisi tukakaa na wasi kidogo brainstorm, tukasema maybe wacha nikushow matangachira tulikuwa tunajua tu kama 600 ama 700 wanaweza kuja. So ndio tulikuwa tunawak na budget ya 600 to 700 people alone. So tukasema roughly matanga inaweza cost kitu kama 850. That is what King Rosso did. Through the PA akatumanisha 250. Alitumanisha hizo 850 in 3 phases. Alitumanisha 250, akatumanisha 50 na akatumanisha 550 from his pocket. Hivyo tu na pesa zikaingia, receipt zikapelekwa Shosho, na hiyo siku tukakuwa live akaconfirm pesa ndio hizo zimeingia. Hapo ndo tulianzia. Sasa kwa account ilikuwa na 850. Sasa pesa za matanga tuseme budget imeishia hapo. That is if tukistick na hiyo budget na watu watakuwa hivyo.
Sasa hizi pesa zingine tunachanga kwa pay bill hizi za kufanya hizi shughuli zingine, tuseme Hoshosha apate nyumba mzuri, tupate kashamba kidogo hivyo hivyo. So that is how I started the mchango now. First, I guess nilifanya for 2 days, nilifanya for 5 days. Yeah. Nilimaliza mchango on Sunday. Saturday sikufanya because I had fatigue. Hadi singeweza kukaa. Mwili yangu nilikuwa nasikia ni kama mawe. Unasikia utaka kusimama huwezi simama. Usingizi iko. Sasa hiyo hata clients wangu wengine sijafanya. Actually hata hizo kazi sikuwa ifanya. Wengine waliikasirika. Hata simu sikuwa nashika. Too many phone calls. So I left my whole life. Hata atalisha kukutana na hivi nilikuwa afika nyumbani amelala, natoka asubuhi hajaamka, like life yangu kwa tu messed up tu. So like everything ilikuwa tu make sure kila kitu ina fall in place because siku zilikuwa zinakimbia, and you know every community has its own traditions za kufanya matanga, you know. So mimi nilikuwa na matanga, mimi sikuwa naharakisha matanga. Community nilikuwa nasema matanga itakuwa Tuesday. So me I had to look for money, I had to put everything into place. Vendors wakakuja, tukatafuta, brainstorm. Though kuna vitu zingine tulikuwa tumesahau kwa hiyo budgeting, so we had to add more. So siku ya candle lighting ndio tukakuja kuona tulikuwa tumesema watu ni 600 na kwa candle lighting watu wamekuja 4000. Yes. Nikasema we had to candle lighting ilikuwa na Monday, I guess. Ilikuwa Monday ama Sunday. I guess it was on a Sunday. Tukapata watu ni wengi. Like hakukuwa na place hata kupita. Na tulifanya huko Ruiru huko hivi. So many people were there. So we had to reshuffle again the budget. Nikasema hii matanga itakuwa hivi. Watu hawezi kujia matanga tu watu 600 because the same day the mom to JJ the pastor alikuwa pia amekufa. So we had those, ni watu wanasema watu wengi wanaweza enda kwa hiyo matanga alafu huku wengine watu watakuja sana. So that's why budgeting yetu ilikuwa tukama 600 to 700. But now how things were siku ya candle lighting na vile sasa budgeting yetu iko tukasema hapa kitaturamba. So we had to add more chairs and tents, food and security tukaongeza, steward tukaongeza vitu zote. So we had so many numbers, bado vitu zingine zinaongezeka. Na bado tukaongeza tent moja, canopy ile ya kustand ile na kuangana dome vizuri na vitu za shavari hapo. So you know hizo zote, transport ya vitu, entertainment vitu, yani so much tuli add vitu mingi sana. So nikasema hii paybill lazima niipush sana because now the money was intended for a funeral fundraiser, you know. It was funeral fund. So meaning I have to push extra ndio hata tusianze kustress tena mtu alitusupport na 850 atuongezee pesa, hapana. Si pesa tunachanga nikifikisha tuseme hata 5 million. Tukutoa pale, yeah, we are good. Tunaweza bado toa pesa zingine hapo na tumalizie madedi kama ziko nini tuongeze kwa hii pesa yenye tulikuwa tumepewa, then to push hiyo matanga ishe, ndio. So we did the fundraiser with so many groups. I remember this one group that did in 1 hour did 1.7 million. Just one group in 1 hour, 1.7 million. And that ilikuwa tu that competition kidogo. Yes, group gani noma, unaona? So hiyo kitu pia ilikuwa inanifurahisha, ilikuwa ina push wase sana kufanya nini. So mimi nilikuwa na push tufike 10 million. Watu wanasema tunaweza make it. Jika tumefika 5 million within 2 days. Nini actually ilikuwa within less than 2 days tulikuwa tumefika 5 million. So bado na push twende until sasa Sunday nikakuja nikasema mchango nataka ishe Monday, ishe on Sunday. On Sunday we had 8.2 million Kenya shillings on the pay bill now. So hapo ndio mimi niliachia mchango nikasema kama kuna wengine wanataka kuendelea kutumanisha pesa because now the pay bill ikafungwa on Monday. Nikasema kama kuna mtu mwingine anataka kutumanisha pesa endelee kutuma kwa hiyo ni because now sasa matanga ilikuwa Tuesday. On Monday now nikafanya sasa kumalizia kulipia ma deposit za vendors, kila kitu kuhakikisha everything on Monday ikwe kwa ground. Matents zikuje, watu wa catering, hizo portable toilets zikuje, security wakuje that day kugojea vitu. Yani I put everything in place na nilikuwa nimeassign watu kuja kufanya hizo kazi pia. So my only thing was just to oversee everything happening, yeah. Sikutaka ile commotion mingi, sijui nini. Tukasema mambo ya catering wacha familia iseme na kina nani. Shosho mwenyewe akasema catering ako nayo. So tukasema no problem, watu attentive. So sisi kama watu wengine TikTokers, vitu kama transport, vitu kama hizo vitu za
PA, address system, TV, photography, production, hizo sisi tutashughulikia tu bado, but kama kuna vendors wao huko wanaweza tu waleta, we'll work with them because watu wa community, watu wa Githunguri. So that is what we worked on, and we had so many miscellaneous pia zilikuwa huko, but we worked through them. Tukamaliza on Tuesday, tukaenda kwa matanga now, kutoa mwili sasa kwa mochari, tuilete sasa nyumbani, and everything went on well. It was so, actually nilikuwa naomba daily tu, God please just make it possible, and it became possible. That day I was so emotional, by the way. I was so super emotional because God had done it. Yani the shame and everything, things, kuna vitu mingi sana zilikuwa zina happen that time, but for me akili yangu ilikuwa tu ku make sure hii matanga imekuwa na dignity, iko na respect, yani kila kitu inaenda na heshima zake tu, because now hakuna haja kuleta drama kwa matanga, na ni matanga, so everything is equal tu kwa heshima zake. Tusindikize huyu kijana aende pumzika na hizo stories ishi hapo, so that now we can focus on other things like making sure Shosho ako na place ya kuishi. So that is what we did, and immediately after the matanga now, on 27th I went with Shosho to Equity Bank. That is when we transferred the funds from the pay bill to the bank account, and the same day bado zile pesa zilikuwa kwa M-Pesa, bado nikampatia na simu kila kitu. After finishing paying every vendor and every service, to withdraw 700,000 from the pay bill, tukazieka kwa kwanza kulipa hizo vendors the deposit. Tulikuwa tumelipa deposit, sasa tulikuwa tumalizie pesa sasa. Tukalipa kila kitu, nikaambia every vendor, can you send me a report for the services that you did, maybe in case maybe ulipitia changamoto hiyo siku, maybe kulikuwa na damages ya vitu zato, write a report so that we can refund you back everything, because pesa nilikuwa nimechanga kufanya nini? Matanga. Ile ya baki ndio inafanya shughuli hizi zingine. So that is what I did, and every vendor can report, and we did the refunding, na tukamaliza kulipa deposit. So that is what we did, but for there's only one problem with kwa transport peke yake, only one invoice peke yake ndio haiku imekuja, haikuweka pamoja na zingine. Sikabaki only 15,000 zenye zilikuwa zimelipo, of which nilikuwa naongelesha Shosha lipe, but he had a problem to pay that money, you know. So me, I didn't want to argue with it, you know. So mi nikaachana, nikamwambia huyu jamaa, because now ni kampuni, you can maybe, juu alikuwa ananiambia atakatwa sijui kwa mshahara yake, nikamwambia I'll work on it, mimi mwenyewe nita refund pesa. But now later nilikuja kugundua, because huyu mtu nilikuwa nimemtumia pesa in the first place before even I paid the 45,000. Nikakuja kupata nilikuwa nimemtumia hizo pesa na hakuwa amelipa. So I told that guy to kutumia hizo pesa nilikuwa nimemtumia mara ya kwanza, atumanishe alipe hiyo basi moja, na alikuwa anasema. So that is how we settled it. But now on 27th, that is the day I handed over the phone to Shosho and everything kwa bank. Any transaction kwa bank, any statement kwa bank, only the account holder anaweza pewa ruhusa kutoa statement. Hata kwa paybill Safaricom, only the account holder wa namba anaweza pewa statement. Paybill ilikuwa na signatories? Hapana, paybill ilikuwa yake. Paybill ilikuwa Safaricom, na Safaricom hakuna mahali popote una sign. Mwenye ameenda create hiyo ndio una sign. So ni mimi nilikuwa nimeenda kufanya pale like kumsaidia. So kila kitu ziko. Ukitoa tu pale, pesa zikitoka kwa paybill direct zinaendanga kwa account holder, ile account ile letter tulikuwa tumepewa na Equity. That's why Equity iko aware kuna transaction zita happen kwa hii number, pesa zitatoka mahali zikuje kwa hii account number. So immediately the same day sasa tulikuwa nataka tumalize sasa the vendors juu wengi walikuwa wananipigia simu, nikamwandikia hizo ma report hizo manamba zao za kutumanisha pesa, and that is what we did. And immediately on 27th nikamaliza kila kitu, kwa statement zote zikatoka, ikakuwa tumelipia everything tulikuwa tumelipa, like kila kitu, kila vendor tumelipa. Pesa zingine zilikuwa mbaki because now I had used my own money pia around 212,000. Shosho akaamua kunirudishia hizo pesa. You used it on what? Kwa vitu zingine, we had so many miscellaneous vitu mingi, like huko home before matanga yaanze nilikuwa natumianga tu ile kununua chakula huko, kuna kulipa clergy, security, the escort, you know, everything. Kuna vitu mingi tu za matanga. So just ile miscellaneous, ile pesa umeitishwa nini, zingine za kumpatia tu matumizi, maybe watu watataka. So ulikuwa unaandika pale? Nilikuwa naandika everything, I kept record. You know me, I'm a health record officer. So I knew some days somehow things will come up. So I used to write at the date,
mi hadi time nilikuwa naandika nimetoa saa ngapi 5 or ni na screenshot kwanza hiyo message na iweka tu. I used to keep like everything. So and everything that we used to go anywhere, mimi any phone call mi yangu inakuanga recorded automatically kwa Samsung yangu. And in case we went somewhere that we were having any agreement na kitu, I had to record. Mtu akuwa anajua na record because I knew somehow stories will come up. Mchango wa pesa mingi kama hiyo inakujanga with a lot. So that is what I did. And after we paid, kuna pesa zilibaki 7.4 million, nikatoa akanilipa hiyo 212, then tukabaki na 7.2, 200,000 zikabaki, nikampata hizo tu kulock, hizo tukalock 7 million kwa account. So hizo zikalock for 3 months. Because now the same time bado nilikuwa nataka kufungulia shosho kitu inaitwa trust fund account. Na nilikuwa nataka kufungulia trust fund account, nikaenda tukafungua, but now shosho akakataa kutransfer hizo pesa huko. So kidogo, the total amount watu walichanga kwa paybill ilikuwa 8.2. So after mmemaliza kila kitu matanga nini ilibaki 7 million. 7.4. Alafu shosho akakurudishia yako. Akanirudishia 212, ikabaki 7.2. Then 200k nikamwachia huko za matumizi because ya matumizi tu like run errands zake in the and then 7 million, 7 million still in her account. Kwa account yake. Mi pesa hakuna pesa yote ilipitia Machangi, ilipita kwa account yangu ama kwa simu yangu mahali popote. Good. Mimi nilikuwa na fundraise tu pesa. Na anybody alikuwa anatumanisha pesa ilikuwa inaenda kwa Esther Njeri Chira. Kwa paybill ilikuwa the same. Vile tulitransfer pesa kutoka kwa paybill to the account, inaleta pale transaction code, pale inaleta Chira Funeral Fund. Imekuja wapi? Hiyo pesa tulitransfer 8 million, hizo zote tumetransfer huko. Zote zilikuwa inaonekana pale. Everything kwa zile statement zote hapo hivi. So that is what we did, and immediately day 27, matanga zilikuwa day 26, day 27 hapo ndo nilipatiana simu peke yake, ndo nilipatiana kwa shosho. That is me bank pins mimi sijui vitu kama hizo. The only pin that I knew was ile pin vile nilicreate ile pin ya kutumanisha pesa juu Safaricom inakutumianga ile namba, ile pin utatumia kwanza ya kutransact pesa kutoka kwa paybill ziende wapi kwa bank. Sasa hiyo ndio paybill the number tu tulitumia simple one tu, ilikuwa 11 mara 4 tu hivyo. Then after hapo si paybill imefungwa already, so hakuna kitu kingine ati paybill tena inaenda kufanya pesa ingine. Alafu M-Pesa pin yake nilikuwa kwanza alikuwa ametupatia, na bado ilikuwa tunatumia the same 111. Then later after nimetransfer hizo pesa zote, I had to transfer every money nilikuwa kwa ile M-Pesa number tulikuwa tunatumia watu wa diaspora, zikakuja kwa paybill. Then sasa zenye zilibaki huko, I guess zilikuwa kwa number, zilikuwa around 5,804 ndio zilikuwa zimebaki kwa hiyo M-Pesa number. So bado nilikuwa nimeandika chini hizo vitu zote, na pia tulikuwa tunaandika na time in hizo pesa like hiyo message ya M-Pesa confirmation ndio balance zote nilikuwa nazo. So pin ya M-Pesa nani alikuwa nayo? Sasa hiyo time tulikuwa tunafanya mchango because now we had watu wa diaspora walikuwa wanatuma pesa sana during hiyo period ya mchango. So zikijaa lazima mimi ndo nilikuwa nayo. So nilikuwa na transfer hizo pesa kutoka kwa M-Pesa number zikienda kwa paybill. So at no point did you transfer the money to your own phone? Hakuna mahali popote. The statement zilitoka zote ziko. Hakuna at no point ati pesa zilikuja kwa account yangu mahali popote. Hakuna mahali popote. Ni straight from M-Pesa ya Esther Chira inaenda kwa Chira Funeral Fund. Zikijani nilikuwa nafanya hivyo. Nilikuwa nagoja hadi saa 6 ifike bado tutransferred huko. So watu wengi walikuwa wanatumia hiyo namba ni watu wa diaspora pekee. Watu wa Kenya nilikuwa nimewakataza watumie nini? Paybill. Ule mtu anaweza access paybill atume. And we only had 2 channeling methods, and through the M-Pesa number and through the paybill. No other, hakuna kitu ingine. Ilikuwa tu hivyo. So teams ndio zilikuwa zinafanya, wengine kama walikuwa wanataka kujitumia pesa pamoja alafu mtu mmoja atume, that was on them. But pesa at the end time ilikuwa inafaa kuja kwa hiyo paybill ama kwa hiyo M-Pesa number, and that is what we did. So immediately I handed over the phone. Yeye mwenyewe akachange hiyo pin, kamwambia change pin yako, akabaki na simu yake. Hiyo simu yake nilikuwa nimenunua Samsung, nikamwachia, na baada alikuwa na ile akakatululua akabaki nayo. Account yenda alikuwa anajua pins hizo vitu zote. So pesa ni hand over ilikuwa the 27. Pesa mia zikuwa kwangu, so singe hand over pesa. Kitu mimi nilikuwa napatiana ni simu.
na simu nilipatiana date 27 after tumemaliza transaction za kila kitu, tumelipa every vendor, nikampatia simu nikamwambia now you can have this phone, you can change the knee. Kwa bank walikuanga na ukienda Equity Bank ya Ruaka, they have also the CCTV footage I guess kama wako nazo. They can show every knee, every time Shosho alikuwa anaenda huko kumake any knee, alikuwa na backing na bank manager huko, wanafanya vitu zote. So hata locking the money we had to write that kaletaini wa lock hizo pesa for 3 months. Then alikuwa anataka next of kin, akasema either andikisha mtu mwingine because now the kids hawana ID, so they cannot be next of kin, so pesa ikabaki tu pale ni yeye, so in case kitu yote inge happen pesa ingebaki tu bado pale, unaona. So now because now Shosho akaenda, the thing was tutafute shamba, so everything niliachia yeye mwenyewe, akaenda katafuta shamba na hiyo shamba kapati iko na nyumba. So mimi what people have been asking why I stayed there. I fundraised the money. The money had a purpose. Ilikuwa tujengee nini? Shosho, tafutie Shosho shamba na tumjengee, or atafute shamba ni iko ready na nyumba, alafu tufanye kama kuna changes tunaweza fanya ifanyike. Renovations. Yeah, exactly. So that is what hiyo pesa ilifaa kufanywa. So I was there just to oversee hiyo pesa inafanya ile pesa inafanya ile kitu, because in case anything happens I'll be liable to be asked and answer anything. Yeah, so that is what I made sure that hizi pesa zinatumika not for other things like vacations, sijui unataka kupeleka mtu mahali, sijui unataka kutumanisha, no, pesa ilifaa itumika kwa kazi yake, that is the thing. So recently allegations zilikuja and you all saw it. I really don't know. Me, I never had an issue with Shosho before. The only issue came when now she wanted to use the money for other things, because now I was asking, ilikuwa tulipie shamba, alikuwa already amedeposit 2.5, alifaa kulipa 2% ya inaitwanga stamp tax hiyo, alafu alipishe lawyer, because we had our own lawyer kushughulikia story za shamba, aone kila kitu iko sawa, na pile side ingine to confirm, because mnajuanga story za mashamba vile ni tricky pia. So we had to make sure that everything iko sawa, atujeuziwa hot air, so we have to make sure that vitu ziko sawa. So mlipata shamba iko na nyumba ndani? Yeye mwenyewe ndo alitafuta, si mimi. Pia mimi nilipigwa tu simu kuambia already tuko na shamba na niende kuona. So me I went there to see, nikamwambia are you okay with it? Akaniambia yes. So mimi nikatai kama nani. Yes, did you like it? Sasa si ni kwake, ilikuwa inakaa poa, ilikuwa 2 bedroom, ilikuwa at least space imefensiwa, iko na kagate hapo, and it looked nice. So the only thing was there was renovation alone. And I told them the renovation should not take more than 1 million, okay? Because now the land was 3.5 million. 2.5 or 3.5? 3.5. 2.5 million wakalipa deposit, then the 1 million alifaa kumalizia, then tulipe the 2% stamp tax hizo, alafu tulipishe our lawyer. Then hizo zikiisha walipe the remaining, shamba sasa wapatue title deed, completion letter, sijui hizo vitu zote, then renovation it take place. So I went to TikTok nikauliza my interior designers, nikasema nikautumia bado video hiyo nyumba nikiongea, so that they can roughly quote how much it will take maybe to renovate hiyo nyumba. So nikachukule mwenye alikuwa the cheapest, nikasema wacha huyu akuje afanye quotation zake, because nilikuwa nasema budget ni isipitisha 1 million. So now si ule mtu alikuja, watu wa renovation alikuja, kaleta Shosho pia alikuwa pale, na huyu msichana wake anaitwa Regina, walikuwa hapo wote. So nikaonyesha nyumba, nikamwambia hii nyumba si mnaona vile iko, the ceiling board was bad, chini the tiles hazikuwa, ilikuwa tu nyumba mzee, but sasa kidogo tu kipakwa tu mafuta kidogo ingekuwa iko sawa. So that is what I told them now, but kuna vitu specific Shosho alikuwa anataka. Na vitu kama hizi vile zinakaa vizuri, huku juu vile inakaa hivi, lights mzuri, kuwe na bafu, ikuwe nsuti kidogo. Yeah, good tiles vizuri. Kuwe na alarm huko nje, kuwe na veranda, ikuwe na kabro huko nje kidogo. So di budget yangu soft life kidogo, iongezwe room nyingine moja, so zikuwe bedrooms kama 3. Vijana ongezewe like nyumba ingine extra huko nje, alafu ajengewe underground water storage, alafu baada ajengewe place ya kuku huko nje. How much is that? 1 million? No, it has to be more.
So nyumba watu wakamwambia give us 1 week so that we can approximate, na bado akakuja na zile 3D designs za nyumba, meaning hii nyumba ndani imebomolewa karibu yote, kurestruct nyumba mpya. Jikoni ilikuwa the most modern kitchen ever, bafu inaikuwa mpya, nyumba inakuwa in suite kila room. So how much is that? That is a lot of money. So akamwambia approximately hii nyumba inaweza cost up to 5 million hivi kurenovate alone, meaning imesurpass hadi ile bei ya shamba. Mimi mwenyewe nikakuja kuulizia is it worth it? Ujenge nyumba hivyo alafu kuna life after that? Na nilikuwa nataka hata aenda lock 1.5 million kwa hii trust fund account nilikuwa nimemtengenezea, which every day watu wa trust fund account walikuwa nampigia simu anakataa kwenda kuweka pesa huko. Mimi I could not force her to go and peleka pesa huko. Because me, you know, we should think about the future, not the present. The present hiko, the present niko na 7 million. And then the future, is that 7 million still there? It's not there, right? For the next 2 or 3 years, we have a lot of bills. Akona watoto wa kulipia school fees, akona mahitaji. Now the daughter is now around na watoto wake. Still, that is money, that is bills to pay. So nikimwambia aenda like alok tata tuseme 1.2 ama 1.5 million kwa hiyo account, because now ni pesa itakuwa na grow na interest kidogo for some time before afikirie ku set up business, before afikirie hizo vitu zingine, at least akuwe na amesafeguard hizo pesa zingine ziko huko na hizo zingine ziendelee kufanya kazi na matumizi zingine. So that is what I advised her to do, and that is what I did. Tukafungua hiyo ni hadi kila time alikuwa na kupigwa simu, hadi mtu anaenda huko nyumbani, but now it was too hard. So me you cannot force somebody. So mimi nikanyamaza hizo stories. Pesa bado ni ziko kwa account yake, si zangu. So mimi nilikuwa nashughulika tu. My only thing nilikuwa nataka ifanyike ni once akona title deed, then wacha afanye vile anataka na pesa imebaki now. So the only issue came when I tried to push her to go and pay the money, but every time I used to call, she's sick. Alipay ya land. Ya land. Yenye ilikuwa imebaki. Yeah. And then also she wanted the daughter to go to Mombasa, because now the company that had taken us to Mombasa haiku imepeleka, because the trip was gifted to me, but now I told the company pia na Ryan kijana before kufa alikuwa anatamani shosha yake apande ndege kama wamama wengine, si mbona msifikiria yeye? Wakaamua haina shida, twende. Mwenye kampuni akakuja kutembelea, Kabu Simon alikuja kutembelea nani hadi shosho, akamnunulia shopping pale na akakuwa vizuri. And every time the only thing Shosho is not remembering, alikuwa on record everything happened. Sometimes it's good to show, because that is the kind of kindness that people, not everybody can show that kind of need. Hakuna mtu anaweza kupatia kitu hivyo tu, like, you know, that is na si lazima unaona. Na ilikuwa ni request mimi nilipatiana, at least, you know, hata watoto waende kidogo wa release, you know, having too much, you have to release at some point. So kuna mwenye ya kuenda Mombasa. Sasa mtoto wake, the daughter na kona watoto wake. So Shosho alikuwa anataka wapelekwe Mombasa. But now we explain to her it cannot happen, because now it's too expensive for the company, because that is like, you know, hii ni pesa inatumika kupanda ndege, rooms huko kila mtu atakuwa na accommodation, the food and everything, you know, and we are all inclusive huko kila kitu, unaona. That is ndege to and fro, unaona. So that is what we did to us. So yeye alikuwa anataka pia watoto walipie ndege waende huko pia wajibambe. Na hii pesa tumechangisha ya nini. So I told her that is impossible. So that is now where the first disagreement ilitokea. The second one ni yeye namlazimisha kwenda kulipia shamba na ni yake, kukilia na ni yake. So from there now, after nimejaribu kumwelezea now, ajue mbona hii pesa na jaribu kumpush hivi. So shamba ni alijitafutia. Yeye ndiye alijitafutia. So hakuna penye ulienda ukaongea na msee. Mimi nilienda nikaonyeshwa tu shamba na nyumba. Kama ameshatafuta. Ametafuta. Githunguri mwenyewe. So mtu atasema wewe ulienda. Baba Talisha akutafuta mimi. Mkapanga na mtu baada shamba ikue 200 akaambiwa 2 million. Nilijitoa kwa hizo story. That's why even kwa matanga my own photography company did not do anything. Because I didn't want to be associated. Niseme alijipatia pesa, ni kupeane invoice. Invoice yake aliweka pale 200,000 kwa photography. So I didn't want to get me. I'm telling you, people, the same people are cheering you right now when you're trying to do something. They'll be there to take you down. Sio kitu nawaambianga kila saa, but tuendelee.
Mimi nakwambia So you have to be ukakataa very... story ya Mombasa. Mimi nikakataa hiyo. Then alafu nikakuja kumwelezea why mbona hizi pesa ziko na interest watu wengi, because everybody was asking for accountability. Everybody was asking about where is the money. Everybody thought I had the money, sikupatia shosho. But now in real sense pesa nilipatiana simu day 27 and we cleared na pesa zikabaki kwa account ya shosho. Pesa zilikuwa zinatumanisha kwa Faustin. So again nikajaribu kuambia this money is a public fund and you have to understand first, hizi pesa hazikuwa housing fund, it was pesa za matanga. Nilikuwa nimeenda kwa Safaricom kusema ilikuwa fundraiser ya matanga, of which pesa zingebaki zinafaa kusaidia familia, na familia zilikuwa na mahitaji, haina mahali pa kukaa. Kumaanisha nafaa kufanya nini? Kuwatafutia mahali at least maisha yao endelee poa. Kama ule breadwinner hayuko, kumaanisha life yao bado, kama angekuwa bado angemake kufanya hizo vitu zi happen, ndio. So that is what I did. I told her that is public money, and public money kama iko na interest ya watu wengine, that money can be freezed in the account. Shosha akasikia mimi naenda kufreeze pesa, of which bado pia mimi mwenyewe nikitaksi, mimi ndo nilichangisha pesa. Nikiambia watu pesa yenyewe haitatumika vile inafaa, watu the mass itasema, public itasema aje? Warudishiwe pesa yao, juu haifanyi kazi yake, si ndio? Shosha akashika moto, akasema nisipa apologize. Hiyo pesa nimesema inaenda kwa freeze na ni public money. Hakutaka hiyo kitu kusikia ni public money. Akakasirika kabisa. So that is now how we ended up in the other hands of my enemies. Now the people have been trying so much to tarnish my name everywhere. You know, they have been trying so hard. Like they've been saying everything. And no, for me, I'm a very quiet person. I'm so reserved, by the way. Me, I don't like talking back to people. I don't like addressing people and issues without evidence. You know, me, sumesema nimefanya nini, iko wapi, nimekula pesa ngapi, later. But mimi na working with the numbers, I work with the reports, I work with everything. So me, I've been with all those stories being said out there. I've been with Shosho in every step. Wakisema ni hivi, hata mimi naenda kusaidia Shosho. Si Shosho uliambiwa mambo ya postmortem Sasa mbona wanasema hivi ndio umenyamaza? Wacha twende police station tuandikishe statement kwa DCI, wakampatia letter. Hadi watu wanajaribu kusema hivyo baada maandikisha. Pia sisi wenyewe juu pia mimi nimechafuliwa jina, hadi jina yangu inakaa tu uchafu. So hiyo wenyewe guy, mimi nilikuwa nakaa hivi na nashikwa na stress. Mimi like hata kulala ilikuwa shida, because now you are having tribulation of problems like mental breakdowns every day. Yani unakaa hivi unazubaa tu, like even eating, doing anything, you cannot do anything at all, because now mentally you are being disturbed. Because now as much as you want to like ignore, as much as you don't want to address it, at some point inakupush. So that is now when you know what to reply to. At some point, not every reaction needs not every action need a reaction. Like you choose what to react on, you choose what to keep quiet about. But if people are lying about your name on things that you really know that the truth, you have to talk back, right? You have to tell them, you have to explain. And we have things that unaonanga yenyewe hizi si lazima explain, unaona. So I had to come out clean, and after when Shosho was hosted on live on TikTok saying whatever he said, you know, and I thought it was not the right way to address, because me, I really respect her until right now, because we are all taught, and how I was raised by, you have to respect your elders, right? And that is what I uphold until right now. Me, I held nothing to her. Maybe she was manipulated. Maybe they thought maybe somehow something could come up again, like a fundraiser maybe, with her saying that pesa ilitumika kulipa madeni yote. 15,000 ni madeni yote, inaweza maliza 7 million. Hapana. So mimi, I didn't want to like engage with so many things. So what I did the next day, I came online on my platform, and because she denied, even she did not see the 850 yet, she was given the receipts. And when we came live on camera, just to confirm that, because the money was not sent in my account, was sent in her account with the names Esther Njeri Chira and the time transaction at Githunguri. The receipts were there, na alibaki nazo, akadeny hakuwa iona hizo pesa, akideny account ya paybill, hata hakuwa anajua pesa zinachangwa. So nani alitupatia authority ya kuchukua paybill? Paybill ilifunguliwa aje na majina zake kama si yeye alipatiana authority, unaona? So many things. Ama so hakuwa anajua ni nini anafanya. Like imagine, mlikuwa mnamuelezea? Sasa si tulikuwa tunaenda kwa bank,
ndio vitu zote zi happen, lazima akwe pale the authority. Yeye ni mwenyewe ndio signature zake lazima afanye ni So lazima pia mwenye ana authorize make sure ameelewa. Ni manager alikuwa anabaki na manager. Mimi sikuwa nakubaliwa kuwa pale signature. Mimi hakuna mahali popote signature yangu ilikuwa ati baba Talisha anafaa kusign mahali popote. Place nilisign peke yake tu ilikuwa kwa mortuary siku ya postmortem because I was on that list, na siku ya kutoa mwili kwa mortuary juu pia mimi nilikuwa kwa hiyo list. That is the only place mimi nilisign kitu yote tu, naona. So mimi nilikuwa pale ku oversee to everything happening and how things zote zilikuwa zimepangwa, naona. So now when those allegations came up, I had to come with everything again, the receipts, the records and everything, because they didn't at some point I had the instinct that things will happen, especially hakuna mtu ashaichangisha pesa kama hizo zitaikuja, issues zitakuja. So many allegations will come up, so many people will gang up with you to, you know, to say everything about you, and I'm just thinking of kama singekuwa na hizo vitu ningekuwa wapi, ningekuwa sasa nalilia wapi? So mimi nilikuja nikamua. That day I was so stressed up. The same day, because now I've been helping this Shosho, and now with the money issue coming in place, now she's, you know, behaving like, you know, being entitled. Do you believe money changes people? It really. Pesa. Wachana na pesa. Umeogopa? Money is the root of all evils, by the way. Money will make somebody kill you. Money will make friends turn on you. Money will break marriages. Money will break families. Money will break anything coming on your way. With money, it will make people switch on you. You can buy everything with money. You can buy everything. The only thing you cannot buy is honesty, you know. So just be you. So when those things zilikuja hapo, nikakam with everything, the records, and explain everything. Because you had all the copies from the bank, and the bank statement uzitoke, lazima ule the account holder apatiane the ruhusa, na alikuwa hapo. So 2 copies yako na copy moja mimi niko na yangu. Every time nilikuwa nafanya hizo transactions zote, tulikuwa hapo enda alikuwa nafanya nini authorization. So every copy, the pay bills zilikuwa zimetoka za hiyo namba yake ya Stachira ile nilikuwa natumika na diaspora, tukatoa ni yake the statement. Na pia bado kwa Safaricom, kwa Equity Bank tukapewa hizo statements zake. So we came through, every hesabu nilikuwa nimefanya na kulipa, kila hesabu ilikujika kwa correct tu zote until the last minute. So the only ni ilikuwa too different, maybe in transaction cost tu peke yake. Because for me, when I was doing everything, nobody paid me. Mafuta, gari yangu, actually I had to look for another car. Yani mimi sasa nilikuwa natembea na hii gari yangu tu yenyewe, nikaachi ikakuwa ya kutembeanga familia, kutembeza Shosho kila mahali akitaka kwenda, kurun errands zingine zote. My car, since that day, do you know how much I spent on fuel and everything on these 2 cars? Nobody really knows that, because I used to take hizo vitu zote, bills zote mimi nilikuwa najilipia mimi mwenyewe. Nobody used to give me money, Baba Talisha, go and fill this car, Baba Talisha. Nobody used to. Any place I could take Shosho for maybe kufanya nini, I used to pay like every bill huko. Vitu za Chira kuhama, mimi ndo nimelipia kila kitu. Any bill nimefanyika huko nje, mimi ndo nimekuwa nimelipa na pesa zangu. So hiyo ndio ulijirudishia ile 212? Hiyo 212 ilikuwa ya matanga. Hiyo achana na hiyo, hata sikuweka, nikiweka after ingeweka hata 500,000. Sikuweka hizo vitu. Because whatever I did it with good faith, from the heart, without expecting nothing back. Na hii ya juzi venye umesema, ni kama ulikuwa unasema this is the last thing na wapatia. Kuna transaction umefanya juzi, umemalizana na Shosho juzi? Hapana, hakuna transaction yote. Si mimi nilipatiana vitu day 27. Hakuna mali popote. Hizi za shamba yeye mwenyewe alikuwa ana make transaction. Mimi nilikuwa tu pale kuona shamba inalipiwa, amepata title deed, na hivyo hiyo story isha. Sasa alikataa hii sababu za vile alikuwa anataka nyumba itengenezwe, akasema atatafuta mafundi wake Githunguru akuja mtengenezee nyumba. I was okay with that, because now what was the hassle of me going to look for an interior designer, alafu akileta ni yake. Mimi nilikuwa nimwambia budget wasipitishe 1 million, then ika exceed hapo. There's no reason for us to keep them. Saka waambia waache, mwenyewe ajitafutie wale watu watatengeneza nyumba. We had no problem, the house is hers.
it is not mi mwenyewe nikitaka yangu ikae kama hii hapa hivi itakaa, si ndio? That is in case you have the resources you can still do that, yeah. Because it's not cheap. Yeah, it's not cheap to make a modern house with every decor that is here, the roof and everything, the tiles, you know. And you know, before that we had some other sponsors who were coming in with paint, with tiles, with hizi vitu za choo. Yani watu walikuwa wanakuja kutoa vitu. Yes, kuna pesa za kufanya hizo vitu, but we had people wanajitolea. Yeah, walikuwa wanataka kujitolea kupatia hizo vitu for free to make sure that the life is okay. But so now sasa wamesari. Sasa nani atakuwa hapo sahi na Baba Talisha yuko in the picture. Yes, everything was done because now somehow there's somebody who was responsible to take care of that. But now because now so much was happening, I decided to step back, because with such kind of disrespect, with that kind of bashing that, you know, I was interested in taking the money, using the money, vibaya hivyo. Now I had to step back because now let Shosho do the way mwenye anataka, because pesa ni zake, we have to respect that, and we don't have to fight about anything. Me, I don't like hizo fracas. That's why I always come clean with everything, because I have nothing to hide. At some point when you are just quiet, it doesn't mean you know something, yeah. And because sometimes when you are too confident, it means that this party told you something that made you to be so confident, so that you can, you know, hizi vitu zote tulikuwa nafanya tunajua, the kids are orphans, you know, and everything. So we were doing everything and pushing everything in order just to make sure that life iko poa. Na kazi ni ya Chira, Ryan mkoaje? Tuko poa. Sasa Ryan ni kale kadogo, alafu Ian mkubwa. Yeah, so me hata tu the same day penye hizo issues zilitokea, ndo nilikuja kulan Ian ako na baba yake who was now, sisi tulikuwa tunajua ni sponsor, kumbe ndio baba yake mwenye anamlipianga school fees shule. So hata tukitafuta sponsors wa US wenye walikuwa wamejitokeza kama wawili kulipia Ryan shule, Ryan ni aka kadogo. Ni aka kadogo. Tulikuwa tunajua huyu mkubwa yeye already ako na sponsor. Hata niko kwa live zangu nilikuwa nasema hivyo. Actually huyu mmoja ako na sponsor, huyu mwingine ndiye hana sponsor, unaona? So tukajua vizuri tu sponsor tunatafutia ni wa Ryan peke yake. Now the sponsor contacted me as now the father, because now when we went to school, actually Ian mimi ndo nilienda kumchukua shule, nilitumanisha kijana wangu huyo Robert tu bado kwenda kuachukua kwa shule. Hiyo shule anasema huko Sadi za Baricho huko. They told us actually this guy has somebody mwenye wanamlipia school fees, and amwezi chukua mtoto, lazima ya tupatie pe ile go ahead kuchukua mtoto. But now I didn't connect the things, because mimi sikuwa huko, mimi nilitumanisha tu aenda achukuliwe. But now when things were getting heated, now he came in place akasema, by the way, hataki kuwa dressed like the sponsor, because now he's the dad, and he needs people to understand that he's taking care of everything. He doesn't need the kid to be, you know, to be labeled like hana baba, hana ni, because the dad is in the picture all through. Na hata Matangachira ndio hakuwa tu alikuja after your time. And so many things are being revealed during that time that some I didn't even want to talk about, because it's now family issues. With me, family issues, I don't have to get into the family issues, because it's their own problems. Mimi siku huko zitu happen, and I really don't want to get into such, because every family has its own problems, and you have to respect that really. Yeah, but can I ask you though, because many people are asking, is Chira's father around? Yes, mimi hadi siku ya matanga alikuwa huko, but now he was not supposed to be, you know, known. Yep, because now sisi kama TikTokers tulikuwa tunajua ni orphan, but now kwa matanga alikuwa huko, and everybody around that community knows, you know, and all these kids has fathers, kila wote wako na fathers wao. But now Baba Talisha, the information that nilipata first hand ilikuwa the kids are orphans. That is the information Baba Talisha alikuwa anaenda nayo without knowing anything. I was just in the total darkness. You are helping mimi nimekuja kuambiwa hizi vitu zote like some few days ago. When everything went exploded, yeah? When everything was revealed, you know, vile hizo vitu zote zilianza kuwekwa kwa social media, vile Shosha alikuwa hosted kwa live ya mtu, na hiyo live ikakuwa everywhere. Watu wa village ndio walikuja wenyewe, watu wa kanisa wenyewe ndio, wengine walikuwa wananipigia simu kuniambia vile mambo iko tu. So mimi I didn't want to get into much that. Mimi niliachizo story hapo tu. Because at some point you might lie, you might say everything, but at the end of the day the truth will always set you free. Yeah. Do you think Shosho should have told you Chira's father is around? Yes, that was the right thing to do, yeah.
that is the very first thing, because now unajua sasa mimi mwenyewe ningelaumiwa, baba Talisha mlikuwa mnatuambia hivi, unatuambia Ryan huyu mwingine ako na sponsor, mwingine ana sponsor. Na sasa mimi nilikuwa questioned, mbona baba yake ako na huku natuambia. Mimi mwenyewe pia sikuwa najua. Me, I was not part of that. Me, I just came into that family to help, genuinely just to help, nothing else. Mimi sikuwa pale ati mambo ingine mingi, hapana. So hizo mambo zingine mingi na nini, mimi sikutaka kujua. Me, the end game tulikuwa tunataka tufanye nini, tusaidie the family, na the family ipate ile usaidizi, wapate mahali pa kuishi, wapate mahali pa kulala, kukula, na hizo vitu ziishe. So mambo ingine mingi, whether at some day ukweli inakujanga tu, imagine nini, you might take even 10 years, 5 years, 20 years, or eternity, but at the end of the time the truth will always come out. Did they say maybe why Chira's father was not in his picture? Ama was he in the picture? I really don't know. Mi akisizi jua, because now vitu personal tu. Ni personal. Personal tu. One of the things people said, you walked into a curse. Hizi vitu zote ni umejitafutia. You were told don't go close to this family, and you went. Do you believe that? Do you believe there is any curse around? Kama kunayo, haiwezi mimi I'm covered by the blood of Jesus Christ. Mimi hata utume mashetani gani hizi nifikia. What you really don't know will not kill you. That is one thing you have to know. Whatever, it will never come near you. Sisi ile maombi tunaombanga si tu ya kawaida. Yeah. God has been with me, Lynn. He has been fighting for me. God has been with me since day one. God has done amazing things into my life. Hii peke yake ilikuwa turbulence tu, unaona. And through that turbulence imeleta baraka ngapi mbele yangu. A lot. Watu wamekuwa wakisema Chira ndiye amefanya mimi kajulikana. Me before Chira was still there. So ulikuwa unanijua. Me have been there since then. Na baraka zimekuwa ziki-overflow tu. My good deeds ndio zimefanya nikifika mahali penye niko. The good deeds, the kindness that I did when nobody else was there to show that support. Because hizi vitu walikuwa wanaogopa hizi. Unaona? That is what made me be where I am right now. It's all my kind heart na the good things that I've been doing with pure intention. That is how God unashamed the enemies every time. When something bad ina happen, kwani Mungu abariki? Kwani shetani ndiye ako na mali na anapatiana na nguvu? So, ikifika mahali inakuwa uli sacrifice what? They have been saying that, right? I sacrificed my late wife to be where I am, being famous. Who will want to sacrifice somebody to be famous? Like me sharing out my story, ikafikia watu wengi. Because me, I went to a TV station, yeah, which aired my story. Through that is how few people came to know me. Yeah, kama ingekuwa hivyo mimi sasa ningekuwa nakuja kwa interview siku kati na kuja kusema hi guys, now this is how my baby, how I really fought for my baby. She was, ule mtoto ni baraka, like she's just a miracle. Mungu alimshikilia hivi akamtoa kwa, ushaangalia kaburi hivi alafu Mungu akakwambia it's not yet that time. Let me use you as an example to show the people that I'm able to do something that is impossible. Talisha could not walk, Talisha could not eat, Talisha could not do anything at all. Talisha hadi ulimi ilikuwa imekatika, alikuwa tu wako tu. But through that, I've learned a lot of things on that journey, Lynn. For me to be the way I am right now, the kind of things I do, it's because I've learned a lot. I've learned to be very patient. You cannot, huwezi lazimisha Mungu kupeleka vitu mbio mbio. You have to be very patient with God. You have to be very prayerful, because this life that we live on, everything is very spiritual at some point. If you believe, kama kuna vitu tradition ziko, ukibelieve mambo ya tradition na upuuze, itakumaliza, itakukula tuwe mwenyewe. But if you really pray, God is going to do everything. Everything that I've ever prayed for, God has done it for me. And he's doing much more. He's still doing that. We prayed for Talisha to walk, to talk. Right now we can dance with Talisha. We can move around with Talisha. Talisha can do every day I wake up and I see that baby akismile, kuniita tu baba. Every day natoka kwa jumba, narudi, nakutana na yeye hivi, kunihagi pale kwa mlango, inanifanyanga, I just think of KNH. That's why naambianga watu, in those hospital beds mkienda, we have very genuine prayers kwa yoni. The only thing mtu uomba pale tu ni mtu atoke kwa hospitali. Mtu aombangi pale ati nipate pesa, hapana. You might have that money, but now without good health, money is nothing. It's nothing. You can use even many millions of money, but now
It's only God who can heal. It's only God who can perform miracles. If only you believe in God. I didn't know Talisha will get out of that hospital. I didn't know at one day, Lynn, I'll be where I am right now. It's like a dream. But because God has a way of doing things, Lynn, God has a way. If you have an envious heart, when you always feel like it's a competition, when somebody is winning, when you feel like this person is not supposed to be blessed now, how will God bless you when you feel like When somebody you filled your heart with hatred iko pale, when you feel like somebody being blessed, they must have done something for them to be where they are. And the kind of dates that I do to people around me, I really support my friends a lot. I don't lose anything when I try to, like my candle will not lose its light when I try to, light another one. Yeah, haitapoteza. In fact, itafanya mwangazi kuwe mingi. You winning in your circle peke yako, it will be a very big problem because now everybody will be needing your help. Yes. But what if ukisaidia ule mtu mmoja, like mimi nikuje nikusaidia wewe, meaning will be winning sisi wote kwa hiyo circle, and it will help like every other person around us kuglow, unaona. So for me, I'm a very strong believer that God is able to do everything. And you don't believe there's a curse following you? Mimi ombi naombanga sidhani. Mimi, I normally pray a lot. Okay. I normally pray a lot. And also there's power in everything. There's power in the tongue. If you say you are blessed, you're blessed. If you say you are cursed, you're cursed. Anything that somebody has against me, that is on them. So they have to deal. Yeah, not on me. I love that. For me, I really struggled a lot with grief. That I used to, there's a time I used to drink, but nobody knew. Actually, babanga tajua leo, unaona. That I didn't even want my close family members to know that, because there's a lot of pressure everywhere. And still at the same time, you have to put on that smile on your baby, like, work and everything. There's a lot of pressure. So me, I used like, ukipata pesa hivi, me nobody knew, mimi nilikuwa nakunywa pombe. Ama nilikuwa nafanya, I used to do like, mi nilikuwa na turning point. Ilikuwa last year, August. I guess from 1st August, I've never tasted alcohol until today. Because that was the day that I saw God aliniambia unacheza huku nje sana, and nobody's your friend out there. They know that you have something that nobody else has. Me, I'm favored, Lynn. I'm favored. That's why everything I do, and God amenitouch pale, lazima itakuwa tu successful tu, unaona. Hata watu waseme nini, God anakuanga na mimi. So naambianga watu, sometimes don't overtrust people. Even your closest friend will sell you out. And the first person I ever shared this story was Chira. Nilitumia Chira ndiye alikuwa mtu wa kwanza kujua mimi nakunywa pombe kwa watu wa huku nje tu bado, the late Chira, unaona. That is, I used my own personal story so that he can see that story, I learn 1 or 2, 3 things. A turn around. Yeah. Maisha kabadilishe tu. Mimi since that time life yangu imekuwa imenyoroka hivi. Yaani mimi baraka zinakujanga tu. Baba Talisha, vitu nimenunulia huku nje ni vitu zenye hata familia yangu ingeuza kila kitu nyumbani singaikuwa nazo. Kuna tu mtu anaamka tu siku anasema, Baba Talisha, I want to gift you a lens. What's 249,000? Baba Talisha, do you have a camera? I want to buy a new camera. Baba Talisha, I want to sponsor Talisha for like this term. Kufanya ni. Baba Talisha, how's Talisha's ni? I want to do something. That is, hizo ni baraka za vitu zenye hukutarajia. Ni favor tu, naona. So for me, since August last year, I've been very cautious around things. That is why I normally help when I can help. I can tell when something is genuine or when something is not genuine. I become to be very careful around people. I become so, yani nimekuwa too extra careful with everything, because not everybody will wish you well. Not everybody will be happy about what is going on in your life. You might be smiling with them, but deep down they are wishing you evil. Mimi huku, you have just to be, wewe omba tu Mungu hako. So mimi maisha yangu imekuanga hivyo, but with all things that may happen even, me I hold nothing against anything. Me uchukulenga life tu kwa simple vile iko hivyo. Anything coming, any stone coming at me, mti mwema lazima ugongwe mawe. Unaona, lazima tu. When you have something that is trying to shine and you find so many obstacles on the way, it means God has a very higher calling for you.
you're destined. So mimi sometimes I don't really care, yet it will disturb you mentally, but pray that God akupatie kitu inaitwa peace of mind. It's only God that can give you peace of mind. That is the only thing you should pray for. Do you regret helping the family though? I don't really regret, because everything happens for a reason. Maybe that reason one day itakuja kujulikana tu. What would you want to tell Shosh? Sidhani kama nitamwambia kitu yote. Me, I don't hold anything against her. Maybe somehow she was manipulated by people who could think maybe they could do something better than what I did. And before I did everything I did, I told anybody, in case you feel like you want to help this family, you just help them. And akukuwa na mtu ati imefungiwa mahali hakuna mtafai kusaidia, sindio? What I did it with pure intention. I never wanted to be helped. I never wanted to take any money, because it's only God who can help. It's only God who can gift you back for the good things that you do in life. Good. So that is the only thing that maybe I'll tell her. And mimi sija, huyu ni mkubwa wangu. That's why I don't disrespect older people who are supposed to bless us. So me, I don't hold anything to her. In case maybe someday she'll remember that one kind. Mtu akwangi tu mbaya kwa maisha mtu Lynn. If you didn't even think of one thing that I really did good into your life, then it means I was a very bad person. Even the meanest person in your life, unafaa kukumbuka kuna kitu moja kizuri alai kufanya kwa maisha yako. I really sacrificed a lot. I lost so many jobs. Like kuna job nilikuwa nataka kufanya through that period. Mi na family sikuwa naonananga hata na like mimi mwenyewe sikuwa nalala hizo time. I had a lot to do, yeah. But now until vile vitu zimefika hivyo nashindwa, but I don't regret anything. Imagine. Yeah, and then also nilikuwa nimesema hivi I'll stop doing charities, but now we have so many cases out there. We have people who need our support, There's a lady that I talked with ako US, anaitwa Candida, anakuanga TikTok, is a fighter, anakuanga pale a motivational speaker, amekuwa survivor wa breast cancer. Guess maybe you'll see her, anakuanga mostly on TikTok. She really motivates people there. She really talked that day that I was giving out the knee. She really came through and she really talked. She really motivated me. I listened to her. Yeah, and she really changed everything around me. Actually, nilikuja kumwongelesha tena juzi tu. She really changed the way my mindset on how I viewed everything, that I should not help again. Because I'm that, maybe one person will change your life maybe someday. So nilikuwa nimesema sidhani kama nitakuja tena kusaidiana mahali popote. But now at least people have learned 1 or 2, 3 things about my story. You should keep records. Yes. Ever keep records. So for me, I guess in case we'll have any other person who will need any medical maybe support, maybe kusomesha mtoto, maybe children's home. We have other things. Lazima zikwe matanga. I've also been helping people all through since then. I know a case you guys can help with. There's this lady, her name is Viona. I think you saw her. The lady mwenye the brother the lady who was on TikTok. Okay. We even did her story. Okay. And even if people want to help her, they can watch the story and help her. Okay. The brother has autism. Okay. And the mom, I don't want to use Eugenia, there's a professional name for it. And she's gone through a lot. She's gone through a lot. We can start with that. We start with that? We can start with that. I think it's something we can do. Because now we have to be... Her name is Viona Wamuyo. You can check her up. Yeah, I will. I think people have already contributed around 2.5. We can still do that. They wanted to build her mom a house. Okay. Not her mom. Her wanataka wajengewe nyumba. Because her story is really something. And she no spent problem. 12 years. We can start with that. We start with that? Yeah. So let's do that. What I can only say here, kitu nitamalizia nayo, we can never help everybody. Yeah. That is one thing people need to understand, Lynn. You can never, you have your own problems. Nobody checks up on me. But everybody somehow, wanatakanga, you come through for them. So first of all, you have to understand that we can never solve every problem. Yes. It's only God who can bring the right people into your life. It's only God who can come through for a plan. God peke yake atapatana plan with the right people. And he has a reason. He has a reason as why. So you don't feel like
you had a very genuine case more than the other, what are the reasons why mbona tumefanya hii na siyo yako, unaona. So for me we have been doing some charities kidogo kidogo hapa pale, kuchangisha pesa, mtu maybe medical tumechangisha pesa, and we do that in not atufai kwa tunakujanga tu story tu za wale watu wenye wamemalizana na safari yao ya maisha. Yet kuna watu tunaweza saidia hiyo maisha before maisha alive. Exactly. The same way we do to the late before he was there and after. That is the same way, and it's not only Baba Talisha who can still do that. We have amazing people like Eric Lynn used to do that, and we have so many people. We have so many people, by the way. And for that being said, every case God anakuanga na reason mbona tumefanya hiyo case. Yeah, so we might not help everybody, but we help the few we can. Yeah, we can. Exactly. Yes, I'm proud of you. Thank you. You know, don't let this weigh you down. You know, sure. I know what social media can do to someone. I know when people don't have facts, the way they can decide to drag without caring about you, but true. You know, you gotta develop a thick skin. You have to know 10 more of these things will come. Ini kionjo. You know, ini kionjo. So you have to constantly tell God to give you the grace to deal with the next one that will come, and then the next one and the next one. You get it, huh? But me, I want to let you go. Mine is to encourage you, the way Candid said. Usi give up. If this was what you are supposed to do it. I mean, for me, I don't like how things have turned out, because it was like a celebration for everyone when we saw Kenyans coming together, and for like it was such a good example for us as Kenyans. And I hope Shosho also softens her heart and she reaches out to you as well. Akikuja msikize tu. No problem. Akikam wewe, you extend grace. I have no problem. Actually, that is what Simon Kabut told me. You don't have to, things happen and they happen for a cause, but whenever she comes around, you just help. In case you are meant to help, you just do it. For me, I don't hold on to things. I've learned to forgive more. When you release, God anafanyanga mambo yake kwa rahisi sana. So mimi sishikiliangi ati grudge ya mtu. Ati sasa ule aliniambia hivi, no. That is not the kind of person I am. Because any time can be your day, and your day hakunanga vile unaweza jitetea. So you have just to be on the right shade of light. So kabla uende relationship tulikuwa na Ana hapa juzi. Ama we ni man solo sahi. Sahi unadu life kiman solo. Mimi niko tu. Ati uko tu. Kazi yangu ni kuwakunywa tu. Anyway, for Anne, she's just this amazing girl that I met like some few months ago. Nilimkuta ile time alikuwa amepata accident. So I happened, nilikuwa nimeenda kuona Priscilla Nyairia, the Dragon Queen. So nikapitia from Laikipia to Nyahururu was not that far. So nilipitia huko, nikaenda nikamsalimia. That was my first It was my first time. So ulikula road trip to endo vitabu msalimia. Ilikuwa karibu, like unlike kurudia Nyeri ingekuwa mbali bado. So I had to pass again through Nyahururu, and nika pull up na Subaru. So nikakuja nikamkuta. Sasa hakuwa anaweza tembea poa, alikuwa na mgingine extra. So that is how the first time I ever saw her. And then since then tumekuwa tu mabeshte hivyo. So kudakuwa na speculations kidogo pale. Of course, you look like a good couple, which is not a bad thing. It's beautiful. It means that at least the friendship may reach to that level, and watu wanaweza ona mnaweza kuwa good couple. Which it mpanga Mungu hawezi jua. But as for me, he's a very good, amazing friend who really encourages me a lot. She has also gone through a phase of grief and everything. She is a mortician, and she has been dealing with patients beyond anapita grief. And every time maybe I've been having a problem, nikaona chini kidogo, I normally reach out. And as for me, I have very few friends. I don't have so many friends, but I have few friends
who I normally like talk to every time. Maybe I need somebody to pray for me. Yes. I can reach out to somebody like MC Chris. We have had somebody like Anna Bent. You know, people like kuna kwa hizo stories mingi. Anytime any female friend are around me. Sasa pia Hannah Benta ni female friend. Yes, the female friend, imagine any female friend around me inakwanga tu story speculation to the dating. But for me, I normally keep it from, because me, I was raised very differently, Lynn. Mi nimekuwa raised very differently. Mi kwetu wasichana ni wengi sana kuliko sisi vijana home ni wawili. Hao wengine wote wane ni mademu. Kwetu mademu wamejaa sana. So mimi nasemanga God's time is the best. Maybe harusi yetu itakuwa public siku moja. Kileto. Kileto, but as for now, yenye Mungu ataleta mbele. Sometimes kuna mwanadamu unaweza taka hivi. Sasa umetuambia kuhusu one is a good person na Hannah Benta. Pia is a very good person. Amazing. Ule ni kind heart kako tu, kametulia tu, kamsichana kafupi pale. Utakutwa. Yeah, but God's time is the best. Yeah. King Rose is just an amazing person on social media. Yeah, so sometimes, you know, people will attack you when you try to help. When you don't help, there's a problem. So me personally, I really don't have that personal contact with him. I normally just talk with Shiro, and he has always been there to support families that need help. Recently, you saw what he did when floods zimekuwa, support watu sana. On TikTok, he normally comes and is just one amazing person mwenye anafanya tu vitu genuinely. So that is the only thing we know, and he has been supporting so many people on TikTok. So a lot of things will be said, but at the end of the day, know who you are. Yes. If you don't know anything, it will never come close to you. Good. King Ross wanataka kumshoni. Yeah, endelee kufanya kazi anafanya. Yeah. Lion aendelee kutumia watu zikuwe zapiga tu nduru. Na sisi wengine tuendelee na kazi yetu. Good. Mimi watu wanataka kuja photoshoot ama professional photographer, videographer. Go on. You can reach me out on my business number 0711 691953. Also, you can visit my social media pages on Facebook as Baba Talisha. On YouTube, I have Malkia Faustin. Yes. Niko na channels mbili, juu ingine ilikuwa imeenda, but sasa narudi na content moto. Hapo ndo tutapata mtu maybe. So you can go and subscribe on Malkia Faustin. We are currently at 126k subscribers. Road to 200k. Road to 200. If Lynn Ngugi team wanaweza fikisha huko. Go guys. Show him some love. Yeah. This channel that is on your screen right the last now. time by the tulikuwa na kina Sama, the Sama family. You know, and that's why sometimes, you know, God really, you brought them. Yeah, God really you didn't works. even want anything. Yeah, you God, came and just, you were present. Yeah, nikapotea. Ukapotea. Simu kaamua utachukua. Sisi sasa Mungu. Tunasemanga God's time is the best. Yes. Because so many things have happened in the space between. of like a few months ago. A lot of things have happened. And through, kuna mtu mmoja by the way anataka kushukuru pia. Shukuru. Anaitwanga Karangu somebody on Facebook. Karangu Muraya. Yeah. That's a nice He guy. really appreciated whatever I did and everything. And through him, I've met people like Fun Place Kenya, how wame come through. Yeah. Yani I've met so many. And bado kuna wengine watatu wamekuja. Like blessings zinakuja mingi hadi unashindwa Mungu wangu. Good. Sasa nitafanya nini? Good. So blessings and blessings. So such people I really appreciate, and everybody who came through for this family. Anybody who's trying to do any kind act of kindness to any other person who needs help, kindly continue doing it, and God is going to bless you. Don't hesitate kusaidia mtu, and don't expect something in return, but God is going to reward you because he's able to do that. He has his own way of doing things, and will probably do that. So thank you so much guys, na muendelee kutuombea sisi huku hii side ingine juu mambo ni mengi. Yeah. But Mungu ndiye anaweza kila kitu. Amen. May blessings follow you. Yeah, and thank you for hosting me. Yes. At least. Don't harden your heart. Yeah. You get it. Yeah. Don't harden your heart. I know it can get... Mi kuna time nimekuwa disappointed mpaka nikasema hata Bob sisaidii kuchangisha. You get what I mean? Yeah. Yeah, I know. Don't harden your heart.
if that's what you've been called to do, do it. Sawa sawa. We'll do it in the Tutaonana best kando way. tusaidie akina Viona. No I know problem. something I'll do good that. will I'll do let's that. do it. I'll do it. I'll also call Karangu. Okay. I'll just call a couple of people. I know they are halfway there. King but Rosso will come through. King Rosso will come through. He'll come Yeah, we through. just need to get them a very beautiful house. Yeah, we'll do for that. let her rest after 12 years. Because sometimes what we don't talk about as a society is the burden ya caregivers. Yeah, true. We talk about maybe msee ni mgonjwa, but we never address The ule things that they msee go through mwenye behind, anawachunga day in day out. Yeah, so true. we can do that, and I know something good will happen. True. Isawa. Yeah. Go, God's blessings, may they follow you. Thank you. Yes. Walisemanga mi nafanyanga hivi most of the time. Iluku, ebu. Na hiyo saying Luku ni safi. Wakunywe kabisa. Wakunywe We need to respect people, and that is my way of respecting my elders. Wasinione hivyo. Baba T, baba yao kama kawaida. Guys, wacha kuvaa. Ni ndevu zimebaki. Waendelea kuwa. Lazima hiyo luku wase wangeona ikiwa in full. Yeah, lazima. Hata kiatu ni mzuri. Kiatu ubeshtanga anaitwa Pedro wa viatu ndo anauzuzanga huyu. This is my friend back from high school. You know the kind of people I have around. Yes. So this since high school alikuwa nyuma yetu. Wow. And then Robert has been there since tuko na high school. So this is the kind of yeye ndio ananivalishanga. Bro, ebu ambia watu page yako inaitwa aje? Pedi wa viatu TikTok. Pedi wa viatu TikTok. Check him out. Utaona samples ama uangaliage look ya Baba T hiyo ndio. Kila kitu yeye ndio anivalisha. Hiyo ni look yako. From the official suits. Everything about ingine. official suits. It's you. Good job. No wanalipa. Wanalipa. Analipa? Sinanga nini. Wewe unamlipanga. Kiatu umenunua. Yeah, mimi I support lean. That is learn to support, and God is going to. And God will always add on to your cups, ndio. I appreciate you. Thank you. It's been amazing finally getting to have this conversation that we've postponed for I don't know how long. So many years, but I really appreciate you coming through. Ulichelewa kidogo, karibu niseme. Maji kwa barabara huku kwenye, karibu tutumie boat. Cheki Babati, ebu kunywa hiyo kahawa na hiyo side ingine. Okay, tunafanya hivi. There you go. Thank you. Thank you. Guys, we are out here. Tufikeni to 1 million subscribers. Please tufikishieni 1M subscribers and then mfikishie Babati at least 200k subscribers kwa YouTube. Couple goals. Tusicheleweshe second born kwenda shule. Wow. Umeamua no peace. You want violence. Yes. All right, guys. I hope I say, you know, sometimes we don't give because we have, but it's because we know how it feels to not have anything. For me, that's why I honestly give, not because I have, but it's because I know how it feels to not have anything at all. And I know we've all taken something from this conversation. Let me know on the comment section. And I know we have this tendency of when someone does something good, we always try to find the bad in them. But I wish we could use that energy or invest that energy in doing good to another person. It's not a competition. It should never be a competition. When you see someone doing something good, you might not want to join what they are doing, but you can go and start something also and impact the society in your own way. When he speaks about people like, King, people like Kara, I see what they do out there. And I know they are not doing it because they want to show off. It's because there is something in their heart pushing them to give. So let's learn sometimes to give people flowers while they are still with us, and also acknowledge and just appreciate them for what they are doing in our society. I hope your questions have been answered. If not, you can always ask more in the comment section. You can always come back and, just clarify on what else you might be asking about. And I hope we can continue. Let me tell you guys, kama hujadragiwa hii social media, ujui how it feels. And those who are the keyboard warriors,
type in things they don't understand so that they can be seen as part of the game, you are hurting someone, you are putting someone in a very bad mental state. Like haujui tu, like wacha tu, kama uelewi story venye inaenda, si lazima uparticipate, but I hope we've learned our lesson. And also to say thank you to you guys also. We've done incredible shows together. We are heading to 1 million subscribers. I honestly don't take that for granted. And I hope it's a win that we can all rejoice in, because everyone has played a part in getting LNN to where it is right now, including our beautiful partners at Kings Developers Limited. Do check out the beautiful apartments they had for you. Spoke about them at the beginning of this conversation. Msiogope. Manifest these beautiful things for yourself. Sisi watu wengine, ni zetu sisi wote. And also if you are thinking, what's your dream car? Audi RS3 ama RS7 hivi. Wewe. Mimi ni mtu wa speed. Speed. So Yapaya vitu performance. Vitu perform. Unaweza pull up, God akikuonekania vilivyo. Pull up pale Maridadi Motors. Waone Lynn anafanya kazi, man. Kwanza wakiona babatiwa anaweza sema, Lynn is doing good job. Yeah. So hata enda tu ulize bei. Tutapitia huko actually leo. Tuone kama tunaweza ona kitu. Yani ni unajenga hivyo. Wewe pitia tu, bora upitie. Tunapitia huko. Unajua sometimes unapitia hapo ndio Mungu anaona yenyewe kanataka acha tukapetu. Acha tukapetu. But may God make it come true. Amen. You deserve all the good things in your life. Sawa. Yeah, so Maridadi, thank you so much, and the incredible team that gets to put this work together. Scholar Muga, shukran sana, and the entire team at LNN that you don't get to see in front of this camera. I'm gonna see you guys hopefully tomorrow at 10 a.m. Bye-bye.